na turenda tuthie mucii tondu twagikinya andu akuria nao ni marehoete ndaiga ciga nona cia kumuona which is okay na haha akomete haha na ni mwega twauma haha ndira hope andu othe twina ngari na ngari iria twina cio haha ni nyingi muno koguo yo korwo nduri na ngari cia ha na ni nyingi na ni tuguthie nacio twauma haha turithie gwiciria kurugama haria King'ong'o tukurugama King'ong'o ndagika nini muno nigetha twibange tuhote kuingira no tuthire njira ya Kamwenja ni njega ona njira iria ingi no njega ya mau tuguthira kuu no ni tugukirana ndenda haha tuke tuone mwiri tuona mwiri no kurikia tukurikia tuthie ngari-ini nigetha tutwarane uguo twi hamwe bas but before that nataka tupate mtu mmoja ndio tuombe hari mundu ungituhoithia haha eni ithe nduri haha uko haha ndemuhe kamero uka wiki uria gwikaga eni karute nigetha ugekire eni ona hau no wikire ni gakwikira bas okay tucokie ngatho Ngai mwega na mutugi we utwendete nawe watumbire na muhiano waku twina ngatho rucini rwega ni undu wa baba uguo twaranite na ithwe kuma rugendo ruru ria twambiririe mwathani na muthenya uyu niguo twathi gu conclude kana climax yaguo nitweneana kuri we mwathani ati baba maundu mothe tuguka muthenya wa muthi ukorwo hamwe na ithwe no tuteithiririe maundu-ini mothe twekomiti hari we na twekomiti family ya Mr. Gashuru ona the entire Kafela family na the entire Munene family ona ari othe tuciaranirwo nao na arata itu hamwe nitwahoya kumiririo niwe tondu we niwe Ngai umanagiriria twahoya na twetiganiria hari we rucini ruru we mwega twitikitie no watuigwa thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahana twacokia ngatho amen asante sana leta microphone Patara guikara hari nie eni bas thank you toko tuguthirũrũka tukio tuonete tumite so aria matari hakuhi muno ukai haha turathi tuthiite o tuonete mwiri eni umefika safi umefika sawa ingia ndani yes huko pitia hapa ndio tumalize yako no okay hapo
Arĩa makwĩhoete makorwo matirĩ ho tũgũthiĩ na mbere na program. Andũ arĩa makwĩhoete kuona mwĩrĩ okorwo meho moke, okorwo matirĩ ho meho ndĩrauga moke haha marũgame haha. Bas ihenya tũrathiĩ ũguo tũthiĩ. Arĩa makwĩhoete kuona mwĩrĩ tafadhali. Bisa ada makan namu ini, oke? Kamu kuliah kau jual dah. Ini. Tapi kalau bisa ada makan namu ini dia. Praise and worship. Di ngabere, repo. Yes. Chakutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Tumaini sina ila damu yake Yesu, Thank you. Ndio twarĩkia. Hatirĩ mũndũ ũngĩ twahingĩrĩria ona ũmwe na nĩ mũiganĩra. Basi. Thiĩ na mbere hanini ndagĩka ciakwa ithathatũ ti thiru. Ndagĩka ingĩ igĩrĩ nĩgetha tũrege. salama.
nĩngwendaga tũnyitwo ũgeni thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ tondũ nĩ twahoerwo. Nĩngwenda gwĩtĩkĩria mũthuri mwene gĩikaro gĩkĩ nake ti ũngĩ nĩ ithe wa Joseph oke nĩgetha tũnyite ũgeni thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere. Enakũ etagwo mzee Kabira. Oi, sorry. Hey.
andå arä a mararuta wä ra gå kå magä makiroraga matirarora wega rorai wä ra nginya security ya andå ta aya no mũhaka mũkarora nginya security mũthuri ũcio ndakũbatiĩ kũhutia thĩ akũbatiĩ kuoyo igũrũ ũyũ tũtigĩte nĩ mwana wakwa mũiguaga etagwo Joseph Kabila na niĩ njĩtagwo John Kabila andũ macio nĩ mathiĩ manyitana nĩ mwana wa mũwawa ũrĩa mũkũrũ thĩinĩ wa nyũmba ya mũnene nĩ nyũmba ya mũnene koragwo gĩikaro gĩkĩ itũ nĩ neighbor nĩ haha next gũkũ guothe kwa mũthuri ũcio etagwo mũnene nĩ watũtigĩire indo icio koguo nĩtũcokagĩria Ngai ngatho nĩ gũtũhe ũikaro kĩrĩa ndingĩenda kuga ndamunyita ũgeni inyuothe mĩena yothe ĩrĩa mumĩte na nĩ Nairobi kana nĩ Kieni kana nĩ Nakuru mũigue nĩ mwakinya mũciĩ wa mũthuri ũcio etagwo Kabila na thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ gũtirĩ kĩndũ gũtarĩ nĩ ũndũ wa geography ya maũndũ ũrĩa maikaire ũngĩigua nĩ ũkũbatara ũteithio rĩrĩa andũ aya mũrona na reflector jacket cime nacio no mũũrie harĩa ũngĩrũgama na harĩa ũngĩteithia tondũ kũndũ kwĩna mĩciĩ mĩingĩ ta 20 na gũtirĩ mũciĩ ũtarĩ handũ ũngĩrũgama kana ũngĩteithĩka na wakorwo nĩ maĩ kĩndũ gĩothe ũngĩbatara andũ acio mena reflector jacket icio mũrona na hau no mũmorie mũndũ nĩgetha akĩone ũteithio wĩciria nĩtwacokeria Ngai ngatho nĩ gũkinya thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ tondũ ithuĩ tũkũigua mũrĩ o njĩra na Ngai nĩ atuĩka wa kũmũkinyia thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ ũguo ngatho nyingĩ nĩ kũrĩ ithe witũ ũcio watũma ũndũ ũyũ ũkinyanĩre tondũ tũtũire twetereire ũkinyanĩre kuma mũthenya ũrĩa Gachuru agĩtũtigire twagĩcokeria ngatho tondũ mũthĩ nĩ mũthenya wa gũtiriha nĩ mũthenya wa kũrĩkia maũndũ mũigue mũiganĩire mũndũ wothe aigua iganĩire thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ ngwĩciria gũkũ nĩkuo gwĩtagwo Njeng'ũ na rũĩ rũrũ mwaringa haha rũu rwĩtagwo Mũringatũ no Mũringatũ ũrĩa ũikũrũkĩte na kũrĩa Kĩanda na ithuĩ tũrĩ tũrĩ mũhaka-inĩ wa municipality na Kieni mũmbunge witũ nĩ Kieni na ambĩrĩirie thĩinĩ wa rũĩ-inĩ rũrũ agagĩthiĩ kinya kũrĩa mũĩ Kieni gĩkinyĩte waigua Kieni nĩ kĩnene kĩna population nene kwambĩrĩirio ro haha no ithuĩ tuonagwo ta tũrĩ Gĩkũyũ-inĩ tondũ rĩera rĩrĩ rĩa gwitũ twabebirwo nĩ Ngai rĩana rĩera rĩa Gĩkũyũ-inĩ gũkũ kinya Marigũ kinya Ngwacĩ gũtirĩ kĩndũ gũtarĩ koguo nĩtũcokagĩria Ngai ngatho nĩ aciari aici aitũ gũtũhe cikaro kana gũtwethera ũikaro kũndũ kwa bata ũũ ta rĩu nĩ njũĩ kũrĩa mumire kũndũ kũrĩ riũa na mwakinya gũkũ mwakora climate nĩ yacenjia gũkinya mbembe nĩ ngũrũ ũguo ithuĩ tũtirĩ na ng'aragu ũguo gũkũ maũndũ nĩ mega nĩtũcokagĩria Ngai ngatho na igua tũkinyĩtie na ngwĩciria nĩ macio manini kana macio maingĩ mũigue mũiganĩire na Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke maũndũ mega asante sana Eni oguo thank you Eni ũthiĩ kahora rĩu ndũgathiĩ ona kaba ũcenjie bara ndũngĩmenya kana nĩ andũ magũkuoheirie mũndũ endaga gũcenjia bara mũndũ mũgĩ no mũgĩ ĩrĩa waingĩrĩra ti ũbatiĩ gũcokera nĩkĩo ona thire ĩyo nayo ndangĩgwa ĩyo nĩ njega good thank you na nĩ tũthiĩte wega ndĩrenda tũingĩre mĩario na we tondũ twĩ gũkũ na tũrĩ aingĩ mũno angĩkorwo nĩ ũkuona kanya ga kwaria ũkwaria na ndagĩka ciaku nini mũno waga ũiganĩre twĩ hamwe no mbere ya ũguo nĩ ndĩrenda ũrĩa mũriganĩtie nake ta mũgeithie na ũmũmenye na ũmũmenye tondũ nĩ kũbataraga maũndũ ta macio mũthweri rĩrĩa augire kinguraco kinguoni mwako o ũcio mũriganĩtie no ũyũ ũngĩkuonia wega kana ũru koguo no wega ũrore ũrĩa mũriganĩtie
na umenye ahana atia. Ungiona mundu ucio ni ta uramwikuira na njira imwe kana iri ingi, urugame na iguru wetue wathie bata, wacoka ndugacoke hau, ucenjie giti. Wacoka ucenjie giti. Githe to wega uguo, nigetha ndugagithie maguru kana uinuke na ni ugukite na ciringi yaku ukorwo nduri nayo. Okorwo ni ta muthuri ta uyu ona gutire mundu angihoka auga guikara wiki, na no wega na ni gwitikirie. We ona guikara wiki tondu rehoka mundu ikara ite no nyingi na noguo kwagiria. Githe tiguo? Hari andu mareita mwiyogo PCA mwiguku matire kuo. Mwekuo mutikirugame ndimuone ka mwekuo. Inyo ni nyo mwiyogo PCA. Thegio ni guka ikarai thi. Ndakimuona gwendaga kumuona kana mwekuo. Mundu wothe uyu ni wa mbari ya munene ni arugame na iguru. Tiga uri otoi. We angikorwo ndui hatiri na thina. Mbari ya munene rugamai na iguru. Mwiguku na ni mukwaria mwiguku ikarai thi. Ni tuona mwiguku na twi kwanyu, tugetigire kau ni karia karatwara mohoro kinya the icio ingi. Mbari ya gacuru mwiguku mwekuo tarugamai tumuone. Mbari ya gacuru ikarai thi ni twamuona. Thank you. Andu arurera-ini mwiguku tarugamai na iguru. Akanaga enderea kugocwo ni aria wiyumbiire ngwanire, njuge na mugambo ati niwe Ngai twanirire, na mugambo ati niwe thutha wa nduma yothe nikugiaga theri, kiriro ni gia ũtukũ rũcinĩ gũkagĩa gĩkeno, iraya rĩothe athingu marigererio mao na mĩtũrĩre yao no ĩkagĩrĩra nĩ ũthingu watũmire David nĩote maĩ tondũ nĩakuĩte ũrĩa muthi nguna inywera rĩothe athingu mao na mĩtũrĩre no ĩkagĩrĩra mbarathi nĩ iharagĩrĩrio nĩgetha ithiĩ mbara-inĩ no ũhotani wothe umaga kwĩ Jehova na inywera rĩothe athingu gereria mao na mĩtũrĩre no ĩkagĩrĩria rithe na inyuĩ kiragĩrĩria rĩrĩa ũgera ruo-inĩ tondũ thahabu njega nĩgethiana mwaki-na inywera rĩothe athingu gereria mao na mĩtũrĩre no ĩkagĩrĩra nake Jusufu etio nĩ aria nyina Misiri rĩothe
Yama. Yama, na me tolere ya, na e kagelera, eni ela ya ya diku. Yele yama, na me tolere ya, na e kagelera didaile. Tuwapigie makofi. Thank you muno. Andũ a kũrĩa Mwĩyogo PCA wahota kuga Mwĩyogo yume nĩ kũraihu no gũkũ Kĩeni na nĩ kũũmũ ti ta gũkũ, koguo andũ acio muona ũguo merutĩire makĩina ũguo ma. Andũ a gũkũ kwĩna mbembe, kũu kwao gũtirĩ, koguo tũngĩmatuga no wega githĩ tiguo? Nĩ no wega ngakĩmwĩtĩria nĩguo, ona cia gũcina no mũgĩkue, ona cia mĩtungo tondũ gũkũ ciĩkuo nĩguo. Mama Country ũyũ ainaga na Gĩthũngũ wa kĩama itũ. Gĩthaka mũno inya nderirĩria kĩremba no nĩ ndakĩohirwo kĩa ngirũndi kũu kwa Mwĩyogo. Atĩrĩrĩ, ageni a Nairobi na arata aitũ othe na andũ a gũkũ nĩkuo gwitũ, country aumĩte gũkũ Nyĩrĩ, ũrĩa muonaga ng'enda-inĩ Inooro, kũndũ kũingĩ, ona TikTok njikagio nĩ Gen Z, no mũtikanjũrie ona ndiũĩ ingaragĩrwo atĩa. Reke nyine nyũmĩrĩrie family ĩno, nĩma this man is a great runner, twamũĩta mũthomi mũnene ũrĩa watigire kĩonereria kĩega mũno itũra rĩrĩ na andũ makegerekania nake, na nĩtũkenete nĩ inyuĩ. Reke itũine rwĩmbo rwa Jim Reeves rũmagĩrĩria na rũrequestagwo nĩ andũ aingĩ mũno, na nyĩmbo iria mũiguaga cia mũthũngũ ũrĩa, nyĩmbo ciake itimboaga andũ, no ta ũrĩa mwendete ũnyite na guoko kana ũtugi wa magegania. Tũine ithuothe, mũkũnyinithia inyuothe nĩgetha bamĩrĩ ĩno ĩmenye nĩtũmendete. Na mũhingĩre Gĩthũngũ nĩ ndathomete nobo mũno, ndũgathake na andũ akwa wa Mũnyoro. This world, this world is not my home. I'm just passing by. My treasures are laid somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open doors, and I cannot feel at home in this world anymore. All together, oh Lord, do you know I have no friend like you? If heaven's not my home, then Lord, what shall I do? The angels beckon me from heaven's open doors, and I cannot feel at home in this world anymore. We have a loving Savior just over in glory land, and we don't expect to stop until we shake his hand. He's now waiting for us from heaven's open doors, and I cannot feel at home in this world anymore. All together, oh Lord, do you know I have no friend like you? If heaven's not my home, then Lord, what shall I do? The angels beckon me from heaven's open doors, and I cannot feel at home in this world anymore. Just over the glory land, we'll live eternally. Wow, the saints on every hand are shouting victory. They are sweetest songs of praise, written back in heaven's show.
and I cannot feel at home in this world anymore. Oh yes. Ngai Mera amũrathime. masabu aibu. Ndĩ wa gũkũ Nyĩrĩ, mũthuri ũyũ nĩ ndĩmũĩ mũno na anjĩtaga Jim Reeves. Ĩtiwega ũguo mũndũ kũnanagia ngeithi Jim Reeves. Njage kũtiriha na Jim Reeves. Nĩkĩo ndaina rwĩmbo rũu. Ngai amũrathime, ndathomete nobo nyingĩ mũno Tom Sawyer, Oliver Twist, Gulliver Travel, No Longer Trees. Ithuĩ twarĩ tũmĩkora twa nobo tene gũtakĩrĩ TV. Ngai amũrathime nĩ twahonokire. Rũgama hau we Margaret. Nĩkĩ wathiĩ kũihenya? Ndũnamera kana no talk makũrora ũũ? Ndĩ YouTube-inĩ na Instagram na Twitter na TikTok tini ndaingĩririe na ndamũthaitha. Nĩ ciana ici cia Gen Z cinjĩtaga Gen Z Church. Ũthiĩ ũnyone hau nĩ niĩ mũtimia ũrĩa mũraigua ũrĩ na viewers hakuhĩ milioni. Nĩ ũguo. Nĩ kwendwo nĩ Gen Z Ngai. Nĩ ũguo. Nĩ ũguo. Nĩ Church. Na nĩ mwega. Ona kũhingĩra kũmwe no tũremwo. Ithe tiguo? In this world. Wata kuga nĩ kĩndũ kĩnene arauga. Na no rĩtwa world. No rĩkagucio, rĩkagonyuo kaũndũ kaigua world. Na no wega. Good. Thank you. David. Ndagĩka ĩmwe. Ũyũ ĩtaga David K. K nĩ ũkuga kana nĩ kĩhuyo kana nĩ kũ? Thank you muno muheshi tondu akanya kau mwathani agocwo withe niyo keicia ndo mwathani ni njitwo David K ikirugamagira Kariuki mweshimiwa ndenda kuina o giciko kimwe na chorus DJ ndibodere-ini ndauga maundu mathina na mani marito makimar kavori mu DJ rutabesio DJ kinyia hai barikiwe sana. Thank you. Asante sana. Thank you so much. Nĩtũmũhũre iruhĩ rwega ma. Ũrauga gũka kũrũgama haha mbere nĩ kaũndũ oro ũguo. Ũgacoka ningĩ ũkahota kũina mbere ya andũ aya othe. Kana nĩ mũkwenda tũgerie na ũmwe? Tũgerie na ũmwe? Njĩte mũndũ ũmwe muone. Tacokerai rĩngĩ. Nĩ ndĩrenda kũmenya nũ ũcio ũrauga ndĩmwĩte. Tacokerai rĩngĩ. Njĩte tu mũndũ ũmwe ũke atũgeithie. Mwarimũ arĩa mathomithagia marĩ na thĩna. Tondũ nĩ ũngĩaiguire kĩũndũ ta kĩu andũ othe no wageria kũrora nũ ũrauga ũkaga. Maiko Gacuru wĩkũ? Andũ a Mberevio mwĩkuo? Nĩ wega. Andũ a Mberevio mwĩkuo? Mwĩkũ? Rũgamai tũmuone. 1 2. Andũ a Mberevio ũkai haha mbere. Gacuru, make sure program icio ciuma hau nĩ ciaheanwo iria citigarĩte. Thaa ici aya magĩtũinĩra rwĩmbo rũmwe nacio cikorwo ciaheanwo. Yes. Muimbi ni nani? Nĩ ũrĩa wĩinithagia. Yes.
rorai TV nĩ ũndũ wa Inooro hwainĩ. Yehova mwathani kuma kĩambĩrĩria ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku nĩmagitagĩra na ũgitĩri mũingĩ kumana ũgacira gũcakera ababa kumana ũgacira gũcakerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao acira gũcakerera maikirie ndanĩriri marĩa mĩrũthiũ wamarutire kuona ũtani mũingĩ ũgacira gũcakerera baba kumana ũgacira gũcakerera Asanteni sana. Nĩtũramenya inyuothe no twende gũka haha no nĩ ũndũ wa mahinda na mathaa mũiganĩre arĩa magũka acio angĩ maiganĩre githĩ tiguo nĩma yes nĩ andũ akũ tũtaneta andũ atũmũtũmũ mwĩkuo rũgamai atũmũtũmũ ũkorwo mwĩkuo tũmũtũmũ rĩa mbere tũmũtũmũ rĩa kerĩ hũrĩrai andũ acio rũhĩ rwega ma nĩ ũkũrĩa maumire tũgeithie yo ũguo na inyuĩ andũ atũmũtũmũ ikarai thĩ Ngai aromũrathima nĩ gũka nĩtũĩ mwĩna nyĩmbo nyingĩ no kahinda kangĩoneka no sawa nĩ mũkũina kangĩaga mũgĩcoka okorwo mũgũkorwo mwĩ hamwe mũthiĩ mũkĩinaga ona okorwo no rũmwe nĩgetha tũtue twainĩra kũ githĩ tiguo kana hĩndĩ ya kũrĩa tũthiĩ hamwe nĩguo njiguĩte wega nderwo andũ atũmũtũmũ mũke ngwendaga kũmũima nĩgetha mũtungatĩri ndakauge nĩ niĩ njikaririe no nĩ muona nĩoka anjĩra aca mũhe koguo mahinda mangĩthũka nĩ mũtungate bas niĩ rĩu ndirĩ hau rĩu niĩ njiguĩte wega ũkai andũ atũmũtũmũ ĩni tũmũtũmũ no tongoragia rwĩmbo gũkũ nĩ athuri ti kũndũ kũingĩ athuri matongoragia no tũmũtũmũ nĩ muona nĩ athuri bas karibuni sana inyuĩ mũrathiĩ mũkĩte itĩ no nyingĩ gũkũ we wona gĩtĩ ũikarĩre
kĩambĩrĩria ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku nĩmagitagĩra na ũhotani mũingĩ ngumo na ũgacĩro kerera baba gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao ngumo na ũgacĩro rĩu nĩmenyete ũrĩa wĩ hinya mũingĩ arĩa wĩtakoreirie matigotagwo ngumo na ũgacĩro gũcokerera Asanteni sana, tuwapigia makofi. Eni, andũ acio maumire kũrĩa tũmũ na magĩũka na nĩ marutĩte wĩra mwega. Thank you. Nĩ twarĩkia nyĩmbo, rĩu ngwenda tũthiĩ mĩario mĩnini tondũ noguo kwagĩrĩire. Na Bwana asifiwe. Tiga mũndũ nguona akĩaria mũno akĩnegena, ũcio no ndĩmũhe rwĩmbo. At least oke atũinĩre nĩgetha tũthiĩ na mbere. No nĩ ihinda rĩrĩ tondũ nĩ mwagĩkira. Ngwenda kwamba gwĩtĩkĩria family mũndũ ũmwe oke atwarĩrie. Kũndũ gũkũ twerwo gwetagwo gwa Kabĩra wa Mũnene. Ũndũ ũcio wetagwo Mũnene. Etagwo Mũnene wa Kabĩra. Na no arĩ bunjo ciake arĩa mamũĩ. Tondũ ona ndubi ũngĩamũheire nĩ aigaine gũita na ti gwake nĩ gwaku. Na gũkorwo gũtirĩ na thĩna ona ũmwe. Ũmũhe ndubia akunda ũguo aite. Na nĩ kũmũhe ũkũmũhete. Na ti gwake. Na ndagũkĩte na cukari. No ũcio ti ũndũ. Na rĩu mũnene ũcio wa Kabĩra. No we niĩ. Tondũ rĩtwa no rĩgĩkuaga maũndũ. Koguo naniĩ. No ũhenjite. No harĩa nyuaga ndubia. No ihinda rĩrĩ kwenda gũgĩtĩkĩria mũthuri wa family ũgĩũke. Mr. Kabĩra. Ũyũ etagwo Kabĩra wa Nyambura. Ũrĩa warĩ gũkũ nake etagwo Kabĩra wa Mũnene. No etaga John Baptista Kabĩra. Nĩguo etaga? Francis Kabĩra. Rĩu nawe nĩ Paul. Wewe wa thutha. Ũgĩũke warie handũ ha family. Na mĩario ĩno yaku angĩkorwo tiguo family mũiguithanĩirie no ĩkume thutha. Okay, nĩ wega. Wa Kabĩra. Twĩtanaga wa Kabĩra tondũ etagwo Mũnene wa Kabĩra na njĩtagwo Kabĩra wa Mũnene. Koguo mwaigua kũndũ kũretwo Kabĩra na kũndũ kũretwo Mũnene tũrĩ o hamwe. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Nĩ wega. Harĩ twanjĩtagwo Paul Kabĩra wa mũthuri ũgwĩtwo Njangi na Nyambura wa Mũnene. Mwaigua mũkiuga kiugo Mũnene, Nyambura na Kabĩra ũrĩa ũciarĩte Gacuru maumĩte Ndemwe tondũ maciarĩtwo nĩ Kagũre na Mũnene. Niĩ na nyĩ mwaigua ngĩtwo Kabĩra. Kabĩra nĩwe warĩ mwene gũkũ na nĩ njiguaga ngĩtĩĩa mũno. Ona rĩrĩa ndoka kũrĩ ciana ici ciakwa no njiguaga ngĩtĩĩa. Nĩ tondũ niĩ nĩ ndarĩ wa mbere maitũ gũtua mũrũ a nyina. Koguo etagwo Kabĩra. Nake Kabĩra akĩgĩa na ihinda rĩa gũciara Gacuru. Koguo ndĩ gũkũ Gacuru tũngĩtua kuga na njĩra nguhĩ tũkuanĩte ngũbia nyingĩ. Gacuru no akorwo arĩ mũrũ wa maitũ.
Gachuru no akorwo arĩ mũrũ wakwa na niĩ no ngorwo ndĩ mũrũwe nĩ tondũ Gachuru ena kĩmwana gĩgwĩtwo Kabĩra. Koguo Kabĩra wona ngĩhĩtũka handũ harĩa arĩ ngeithagia nĩ atĩa Ngarana kana ũkangeithia Wanyua. Tũrĩ hamwe. Kĩu nĩ Gĩkũyũ na tondũ Gen Z thikũ ici nĩ marenda gũte Ũgĩkũyũ. Ũgĩkũyũ gũtirĩ hĩndĩ ũrĩgĩa na ihinda rĩa gũthira, ithuĩ nĩ ithuĩ tũrĩthira. Tũtige Ũgĩkũyũ. Na njĩra nguhĩ nderwo njarie handũ ha bamĩrĩ, handũ-inĩ ha Gachuru my brother. Gachuru ndingĩtua kwaria rũgano rwake no njaria rũnene mũno, no ndikwaria rũu rũnene tondũ Gachuru tũreretwo nake nĩ Kabĩra na Nyambura kumia kĩambĩrĩria, na njuge na njĩra njũ ona moigwo tukiuga atĩ ũguo nĩ ngũrĩte kũmũkĩra tiga no harĩa Gachuru hĩndĩ ĩrĩa twathomaga. Gachuru nĩ arĩ na ũũgĩ wa mũciarĩre na nĩkĩo atũkinyĩrire cukuru, tondũ Gachuru ona kinya tũrĩ cukuru Gachuru ndathomaga, no Gachuru gĩkĩario gĩatua gwĩkwo Gachuru nĩ wakoragwo arĩ namba ĩmwe. Koguo hau nĩho atũkinyĩrĩire na tũgĩthoma nake kinya tũkĩheia ihinda rĩa kũrĩkia 1983 the last CPE twekire nake. Ona andũ arĩa angĩ marĩ haha nĩ njame mangĩrwo marũgame arĩa twathomaga nao Njengũ, ũguo nĩguo mangiuga. Na nĩho twagĩire na ihinda rĩa gũtigana na Gachuru. Gachuru agĩthiĩ na mbere, agĩthiĩ thĩinĩ wa Nyeri Baptist. Kuma hau agĩka kĩgeranio gĩake wega, agĩthiĩ kũndũ gwĩtagwo Nyeri High. Kuma hĩndĩ ĩyo agĩthiĩ university no nĩho athiĩrĩire Nairobi. Kuma hĩndĩ ĩyo, hĩndĩ ĩrĩa Gachuru agĩra na ihinda rĩa gũka gũkũ, ona ndarandengũraga. Aranjĩtaga Mũkenya. Tondũ Ngarana wakwa hĩndĩ ĩrĩa anyuaga, augaga we nĩ Mũkenya. Rĩu nake Gachuru agĩra na ihinda rĩa kũnjĩra oka akanjĩra nĩ atĩa Mũkenya, mũndũ wa maitũ ũrĩa ho, na nĩ ngamwĩra ndĩ ho no njikarĩtie mũciĩ. Koguo Gachuru kũringana na harĩa tũmũĩ, Gachuru nĩ mũndũ warĩ mwendia andũ ona kinya hĩndĩ ĩrĩa arokaga. No kĩa mũico ngĩenda kuga atĩrĩrĩ, nyũmba ĩno itũ nĩ nene mũno, ĩnyitanĩte ya Gachuru na Mbaria mũnene. Andũ aitũ ndamũthaitha na ndamũtandũkĩra nguo, ciana citũ nĩ mũkũgĩa na ihinda rĩa kumagara o mũndũ athiĩ na mwena ĩrĩa ĩngĩ mĩena ĩno yuma rũhuho. Andũ aitũ cokagiai makinya mũciĩ. Wona mwacokia mũciĩ Ngai mahinda marĩa Ngai atũhete nĩ tũkũmũikarĩria mĩciĩ, nĩ tondũ mũciĩ no kuo kumagwo na no kuo gũcokagwo. Na macio maingĩ Ngai wa muoyo aromũrathima na aromwĩka maũndũ mega, na twatua kũrĩkia wĩra ũyũ arĩa magũthiĩ mathiĩ na Mwathani. Mwathani arogocwo. Asante sana. Mũhũrĩra irohero wega. Nao arĩa mũgũtigwo ona inyuĩ mũtigwo na Mwathani. Ĩ tondũ rĩu akĩhe o arĩa marathiĩ. Na niĩ nĩ ndĩbangĩte gũtigwo tũtigwo atĩa. Bas, thank you. Na nĩ wega, nĩ tũthiĩte wega. Na nĩ mwaigua mwaria wa mũciĩ ũrĩa auga. Githĩ tiguo? Bas. Eko Kabĩra. Ũkai ciana cia Gachuru. Ciana cibatiĩ gwĩtĩrwo hau bamĩrĩ yarĩria. Githĩ tiguo? Nĩguo? Tondũ rĩu rĩ, mwahota kwambĩrĩria kũria auga atĩa atĩ nĩ kũrĩ Kabĩra, kaĩ ararĩ. O hau arĩria rĩ, no hote kuonane. Thank you, thank you. Ici nĩcio ciana cia Gachuru. Ũyũ wĩ mwena ũyũ ona mũkuhĩ nĩwe mũkũrũ. Etagwo Cikũ. Ũrĩa wĩ mwena ũrĩa nake etagwo Kabĩra kana Mũkenya. Na rĩu ithuĩ tũmetaga Mbĩra. Kabĩra tũmetaga ithe tiguo. Hebu salimia neni. Mũrĩega. Mũrĩega rĩngĩ. Amarĩta njĩtagwo Kevin Kabĩra Gachuru na mũthuri ũyũ kũmetea nĩ baba. Thank you. Mũrĩega. Ha marĩtwa njĩtagwo Wanjikũ wa Gachuru. Na mũthuri ũyũ wĩ haha nĩ baba witũ. Na thengiũ mũno nĩ gũka kũnyitanĩra na ithuĩ.
Asanteni sana. Tukae chini. Tuwapigie makofi tafadhali. Eni. Good. Thank you. Kuma hau. Nitukwenda gwitikiria neighbor. Mundu e mucii akoragwo kinya na neighbor. Koguo neighbor uka. Neighbor nduke. Utire. Oh, no ndĩrenda gũkĩmenya kana nĩ ona wĩ neighbor nĩ ũbatie kwĩmenya wĩ neighbor. Ĩni neighbor haha na nĩ ma nĩ we. Nĩ thengio mũtongoria koragwo arĩ MC mũtarajiwa ingĩakuga ũguo. Harĩ twa njĩtagwo Peter Gatama wa Mwangi kana Gĩkonyo. Ngwĩrĩtwo njokie ngatho ta neighbor na ngwate mĩario ĩrĩ ĩgiĩ mũthuri ũkomete haha ũgwĩtwo Gacuru. Mbere ngiuga nĩ ngatho nĩ andũ arĩa mahotithĩtie igongona rĩu rĩkinye haha rĩkinyĩte, tondũ nĩtũĩ maũndũ ta maya mekuoneka nĩ gũkorwo na challenges nyingĩ mũno, na nĩ thengio kũrĩ mũndũ wothe ũmũteithĩtie either na nĩ thengio kũrĩ mũndũ wothe ũrutĩte kĩndũ gĩake na agacoka either na njĩra ya mahoya ateithia mũthuri ũyũ. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ingĩenda kũgweta nĩ kuga nĩ wega mũno kũrĩ andũ arĩa marakoragwo na kuo araikaraga arĩa macokete makamũkinyia handũ haha. Ũndũ ũrĩa ũngĩ ingĩenda kũgweta nĩ kuga atĩ mũthuri ũkomete haha ũgwĩtwo Gacuru twarutanĩte nake handũ haraihu tũgĩthoma ona akorwo arĩ mbere itũ kiwango fulani. Nĩ mũndũ warĩ mwĩkeneri na andũ arĩa mangĩtwo outgoing. Koguo rũgano rwa Gacuru nĩ rũraihu na rwega, na tũkiuge atĩ Ngai arekire wendi wake. Nĩngĩkĩmũria tũkĩige bamĩrĩ yake mahoya-inĩ o hamwe na andũ ao, na tũkiuge nĩ wega mũno kũrĩ andũ arĩa othe mamũkinyĩtie hau. Tũkumie Yesu Kristo. Thank you mũno. Nĩ wega kũgĩa na neighbor mwega, tondũ rĩmwe neighbor wĩkoraga ndũracagũra, ũrekora harĩa wagũra kĩea harĩ ũngĩ wagũrire, na rĩngĩ nĩ mwathũraine handũ, rĩu ũgekora hatirĩ ũndũ ũngĩ no mũgĩtumire ndũgũ tondũ nĩ neighbor, githĩ tiguo? Kuma kwĩ neighbor tũthiaga rĩu itũra, na twĩna mũthuri ũrĩa ũrĩ mũthuri witũ wa itũra. Mũthuri ũyũ nĩ twamũtĩĩte mũno, nĩ tũmũtĩĩte mũno na no tũgũthiĩ na mbere na kũmũtĩĩa mũno, tondũ nĩ athuri arĩa marũgamĩrĩire itũra. Ũkaithe wa Ngomi ndagĩka ĩmwe onawe ndũngĩaga kaũndũ. Yes. Thank you muno MC Harun. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Niĩ njĩtagwo Ngũnu wa Tiras. Jesu nĩ mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa, na rũcinĩ rwega ndĩ na thayũ na gĩkeno kĩa ũhonokio. Nĩ ngwenda kuga atĩ andũ aya tũtũranĩtie nao kana bamĩrĩ ĩno ya mũthuri ũkomete wĩtĩtwo ũgwĩtwo Kabĩra, ona ithe wao mũthuri wetagwo mũnene wa Kabĩra, nĩ bamĩrĩ njũĩ matukũ maingĩ mũno kuma ndĩ oro kana kanini. Ithe wa Kabĩra ũyũ mwene mũciĩ ũyũ mũthuri wetagwo mũnene ũcio ũrĩ haha, matũire manyuaga njohi na baba rĩrĩa marĩ kũrĩa gĩcagi, na magĩgacoka gũka kũgũra mĩgũnda gũkũ. Mamĩgũrire oro kũmwe tondũ marĩ athuri marĩ ndũgũ. Mũthuri ũyũ ithe wa Gacuru ũrĩa ũkomete haha, nake arĩ na mũrũ wa nyina twaciaraga mũno nake mũno wetagwo Kaingĩ, na nĩ ahurũkĩte. Na ndĩrenda kuga ũguo wothe nĩgetha njuge atĩ nĩ bamĩrĩ tũyaine matukũ maingĩ na tũgatũrania wega, aciari itũ nĩmatũranĩtie wega, ithuĩ ene tũgoka tũgatũrania wega, na ndĩna kwĩrĩgĩrĩra atĩ ona ciana citũ no igũtũra itũranĩtie wega. Koguo nĩ ngwĩkĩra ũira kuga atĩ ona mwanake ũkomete haha, tondũ harĩ niĩ no mwanake, Gacuru nĩ ngũririkana wega rĩrĩa arĩkirie university mĩaka-inĩ ya 80s, nĩ anjeragĩra mũno mũno handũ ndaikaraga Nairobi, estate ĩrĩ hau kũng'ethanĩra na 7th Battalion ĩrĩa ĩrĩ harĩa Lang'ata.
na nĩ harĩ tũirĩtu twanjeragĩra hau no ti niĩ twaceragĩra mama we twaceragĩra mama we tondũ icio nĩ ciana ciakwa na ironaga Kabĩra akĩrũtharũthĩrĩria kamwe mũno makĩria. Rĩu koguo rĩ gũtiakĩhianire ũguo, acokire agĩthiĩ na njĩra yake na mũirĩtu agĩthiĩ na njĩra yake, na rĩu nĩ gũkena ngĩona atĩ nĩ ndĩrona ciana cia Kabĩra haha. Mwathani arogocwo. Koguo mwĩigue nĩ mũkaribicĩtwo itũũra rĩrĩ, nĩ arĩa tũrĩ itũũra rĩrĩ na nĩ arĩa ene family ĩno, inyuothe mũigue mũrĩ kũndũ friendly, na tũgakena nĩ tondũ wa gũtuĩka atĩ nĩ mũkĩte gũcerera kana mũkĩte kũrĩranĩra hamwe na ithuĩ. Nĩ Mwathani watigire atwĩra kaba nĩ gũcera kũrĩa kũrĩ na arĩa maragirĩka gũkĩra gũcera kũrĩa kũrĩ na ndĩa. Thengiũ mũno nĩ ũndũ wa kũheo mweke ũcio, nimeshukuru sana. Asante sana, tumpigie makofi. Eni, koguo we wathiĩ wĩra na kũu Nairobi kũrĩa ũraruta kũrĩa ũrĩ nĩtũranyita na gũkorwo kũu gwaku kũrĩ na airĩtu maceraga, mũciĩ ũcio tiga kũgiria anake nao macere akwanyu gĩcagi, mwahota gũteithĩkĩra kũ? Tondũ noguo kwagĩrĩire. Thengiũ mũno. Ngwenda gwĩtĩkĩria Kabĩra uma gũkũ nĩ athire kũrĩa kũrĩa araikaraga kũndũ gwĩtagwo Thĩrũ. Bwana Ng'ari wĩkũ? Ndirona Ng'ari ona kana ngari. Ũka ũyũ no ũmwĩte Ng'ari, watua kwandĩka wĩkore wandĩka ngari na no rĩtwa rĩa mũndũ na ndũngĩkĩrega, githĩ tiguo? Tũkĩgeithia andũ aya no muge nĩ inyuĩ mũraikaraga na Kabera, kwanyu mũramwĩtaga Kabera. Mũrĩega inyuothe, amarĩtwa njĩtagwo Ng'ari, na gwitũ nĩ mũigua gwĩtagwo Thĩrũ. Kabera ararĩ mũrata witũ, twĩna andũ angĩ Thĩrũ na haha, na nĩtũgeretie gũteithania nake njĩra ĩmwe na ĩrĩa ĩngĩ. Tũratũranĩtie tũrĩ arata nginya ihinda rĩu, ona hĩndĩ agĩire accident nĩtwateithanirie mũno na athuri angĩ ona angĩ matanahota haha. Ngagĩcokia ngatho nĩ ihinda rĩu rĩmwahe rĩa kũmũmenyithia atĩ Kabera arĩ mũrata witũ na nĩtũikarire nake wega mahinda macio twakĩheo nĩ Mwathani. Ngamwĩra thengiũ na ngamũiga mũhorerie ngoro cianyu nĩ gũkorwo nĩ atũtiga, ona ithuĩ aratũtigire ũguo ũndũ tũtaramenyereire, na bamĩrĩ ĩkĩhorera na ĩgĩtigie Mwathani arĩ o. Thengiũ. Basi asante sana. Tumpigie makofi. Eni, mwakĩrwo Mwathani arĩ o kuo. Mũrenda kwĩrwo atĩ ũngĩ. Githĩ to wega? Eni, na no wega. Thank you. Twĩ hakuhĩ gũtiriha mĩario. No nĩngwenda gwĩtĩkĩria Nyeri Hai ti ya thaa ici. Nyeri Hai arĩa marĩ kuo hĩndĩ ĩyo na nĩ mwaigua wega, ũngĩathomire mũno ũkorwo arĩa mũgũthomaga nao matiranyita, nĩgetha tofauti gũtigatuĩke matiranyita, we nĩwe woyagwo ũgatwarwo Nyeri Hai, acio angĩ magagĩtigwo kũ? Twĩna andũ a Nyeri Hai. Njogu nĩ acio angĩ Njogu. Twĩna John, eni ũka nawe John. No ũngĩ wa Nyeri Hai? Ona andũ arĩa magĩcokire gũthiĩ thutha, to mũhaka akorwo nĩ mwaka ũcio, tondũ ona Mũgo nĩ athiĩte, kana ndathiĩte David? Nĩ athiĩte? Arĩ kuo? Ĩni agĩthiĩte, nĩ kuonanio nake gũkũ nĩ tiki. No ũngĩ warĩ wa Nyeri Hai? Rĩu aya nĩ maramenyana, na ni ngarũgamĩrĩra ũngĩ na ni hũrĩire mũtungatĩri etagwo Moses Kenya, akoragwo engineer mũnene ũrĩa Thika Water good. So mũtikĩgeithanie. Ĩni mũrĩega, amarĩtwa njĩtagwo John Mwai na gwitũ nĩ Thika, na Kabĩra nĩ ndĩmwĩtaga Kabĩra ti Gacuru, arĩ mũrata wakwa mũnene mũno, tondũ kuma twamenyanĩra Nyeri Hai up to the last moment hingo arakuire, tũtiraikaraga kiumia kĩmwe tũtarĩtie.
So he was my great friend. Tũtũrĩte hamwe, gwĩka maũndũ maingĩ hamwe, and we shared a lot. Na history nene mũno nake, na nĩ ngũigua kĩeha kĩnene mũno, nĩ gũtigwo nĩ mũrata ndĩrendete mũno, na tondũ Ngai nĩ amwendire, ti ũndũ ũngĩ tũngiuga, no kuga wendo wa Ngai ũhinge. Thank you. Mũrĩega inyuothe. God is good. Njĩtagwo Njogu wa Njũgũna. Na gwitũ nĩ Kikuyu, Kiambu. Otoguo John auga, tũtirĩ ageni mũno itũra rĩrĩ tondũ twathomaga Nyeri High School, mũndũ akiumĩte kũrĩa oimĩte. Niĩ Kabira angorire Nyeri High School, auma Baptist, akĩngora ndĩ form 3, agĩũka form 5. Hĩndĩ ĩyo nĩ tene, 1986, ona Mr. Haron ndarĩ mũciare. Nĩ tene. No nĩ mĩaka ĩyo ĩrĩ twaikarire nake form 5 na 6 na ni 3 na 4, nĩ twagĩire na interaction. Kabira arĩ mũthaki mũbira mũno, very good footballer, na nĩ acokire akĩingĩra ngurubu twetaga cultural. Ĩyo nĩ ndaci twainaga ici cia Gĩkũyũ, na twainire mũno tondũ twathiaga nginya nationals tũkĩina twohete macuka. Rĩu nĩ twarĩ nake. Rĩu nĩ twacokire tũgĩkĩonana later mĩaka ĩngĩ, tondũ ona mĩaka yake ya later nginya akĩruta wĩra nĩ agĩũkire agĩikara na kũu gwitũ Ũthĩĩrũ kwĩ Mr. Ng'ariuga, kuo ti haraihu na mũciĩ. Tuonanĩte nake mĩaka mĩingĩ tũgakorwo twĩ ndũgũ. No njuge tu kaũndũ kamwe ka brotherhood wa Nyeri High School, tondũ nĩwaigua niĩ ndaumĩte Kiambu. Hĩndĩ ĩyo gwekagwo selection, andũ aingĩ makauma harĩa maumĩte. Koguo niĩ ndarĩ namba 74 admission number, na nguga kuma 1 nginya 68 marĩ andũ a Nyeri district hĩndĩ ĩyo. Na twarĩ anga andũ ana from Kiambu, I think 3 from Kenya. Generally ndĩrageria kuga atĩrĩrĩ, atĩ twathiĩ twatukana kũu, mũndũ o kũrĩa oimĩte, no wagĩa na kaũndũ, ũgakorwo wĩ part of that community, ũgacemania na andũ angĩ, na ũkanyitwo ũgeni. Niĩ ndanyitirwo ũgeni nĩ andũ a Nyeri district, Kabira arĩ ũmwe wao, tũkĩmenyana, tũgĩtuĩka friends. Na reke tuge Kabira ona kũmenya later in life, no mũndũ ũrendete andũ mũno, mũndũ ũrarĩ network, nĩ arahota gũcokanĩrĩria andũ, na mwagĩa ũrata ndangĩgũtiganĩria, ndarariganagĩrwo nĩ mũndũ. Ũguo o ithuĩ tũkĩte haha twĩ na John na arĩa angĩ matarĩ haha a Nyeri High School, na ngurubu twĩ nacio here and there, na nĩ tũtigĩtwo nĩ mũrata witũ mũno, no ithuĩ tũngĩkiuga atĩa, ahurũke thayũ. Thank you. Thank you so much. Rũgama iyo hau mwagĩthiĩ kũ? Mwarĩkia ndaigua tarĩ mĩaka 40. Ithe tiguo kuma mamenyana, na rĩngĩ mũndũ haha no nĩ araremwo nĩ kũiga mũrata mĩaka 2 na aya nĩ 40. No we mĩaka 2 ung'ang'anire umwahĩtania. Oh my, Ngai arotũiguĩra tha, githĩ tiguo? Bas ũyũ athire mwarĩkia form 4, mũgĩthiĩ form 5 na 6, githĩ tiguo? John tondũ kwao gũtiarĩ kũũru mũno, athire Strathmore. Githĩ tiguo? Tũtikĩmũhũrĩra rũhĩ agĩikara thĩ, na athire gũthoma. Na rĩu ona wenda kũmuona, ũngĩthiĩ kũrĩa Thĩka, ona ũngĩenda mĩgũnda ĩrĩa mĩega, ona nyũmba na buroti Thĩka town, nĩwe ugaga Thĩka. Asante sana. Ũyũ nake arĩkia, wathire Nairobi, tondũ kwanyu gũtiarĩ kũraihu. Ndiũĩ kana wainũkaga kana ndwainũkaga. Wainũkaga mũciĩ, na rĩmwe mũkarega rĩrĩa hĩndĩ ĩyo mũrenda gũthiĩ weekend ĩyo. Githĩ mũtiaiguo na inyuĩ weekend mathiaga kũ?
mathiaga gwĩka atĩa kũrĩa rwĩmbo koguo ikeno nĩ mambĩrĩirie kũrĩa tene aya na no wega ũyũ athire university ya Nairobi na nĩ ngwenda gwĩta university ya Nairobi moke haha ũkai inyuothe bwana Kĩbanya inyuothe bwana wa Njohi niĩ onani nĩ thiĩte mũno kũu university ya Nairobi tondũ nĩ njũĩ gate ciothe gate ciothe cia university ya Nairobi nĩ ndĩciũĩ ndĩrenda mũrore mwena ũrĩa ndĩrenda mũrore ũguo mũkwamba kuoya ũguo nĩ ũndũ wa Inooro hwaĩ-inĩ na nĩwona rĩu amwe anyu kinya nĩ Al Jazeera tondũ mwĩthĩ cia na nja andũ aya no wega kũmacokeria ngatho haha marũgamĩte tondũ mũngĩrora kinya online twĩ YouTube live tondũ nĩ mũraigua andũ aya nĩ ũndũ arĩa mendete gĩthomo biũ na hĩndĩ ĩyo university ya Nairobi nĩ yaugaga mathoma nĩ mathire mawĩra matiganĩte ũngĩrwo mũndũ iria Kĩbanya nĩ ta tũrĩa rika niĩ ngakorwo nĩ gũkũra ngũrire mũno no we ikairio wega so na nĩ matũteithĩtie mũno 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 ona mathiko maya nĩgetha magacĩre twĩ YouTube live nĩguo mũndũ wa mbica twĩ YouTube live na nĩ very clear no ũndũ wa andũ aya so kwenda gwĩtĩkĩria erĩ anyu Mr. Wanjohi ũtũgeithie na Kĩbanya nake arie githĩ tiguo ũko ũngĩ githĩ tinyuĩ mũĩ tũkũgeta marĩtwa alafu Kĩbanya ario na behalf mũrĩega ndũĩ njaragia Gĩkũyũ ngathekererwo njĩtagwo David Wanjohi tulikutana na hawa wazee na huyu mzee miaka 35 imepita na tumekuwa marafiki mpaka leo na kesho. Yeye alikuwa room 209, alikuwa 210. Mimi alikuwa 209, nilikuwa 210. 1990. Asante. University of Nairobi. Ndamũgeithia mũrĩega. Niĩ no nĩ mũithĩramu haha njĩtagwo Yusuf Maina wa Ngũnyi na gwitũ nĩ marũa kĩanda na twathoma na mũthuri ũyũ na mũno mũno kĩaria ta mũithĩramu tondũ nĩnyendete mũno ũithĩramu na mũnjohere please fast. Gĩkuũ nĩ gitũ ithuothe. Ithuĩ tugaga we belong to God and to him we shall return. Na kũrĩ gũkinya hĩndĩ ya gũkua gũtirĩ mũndũ tagakinya haha. Na gĩkuũ gĩa Mr. Kabera mũthuri ũyũ wa rika ritũ kĩbatiĩ gũkorwo kĩrĩ lesson nene mũno kũrĩ ithuĩ atĩ ũmũthĩ nĩ Kabera rũciũ nĩ niĩ Ngũnyi. Ũguo nĩ ngũya advice niĩ mwenyewe na advice ya thuri rika rĩakwa na ciangĩ tũmenye ũrĩa tũgũikania gũkũ thĩ tondũ death is inevitable na rũciũ nĩ niĩ. Asanteni sana. Mũrĩega inyuothe amarĩtwa njĩtagwo Muna Mwangi gwitũ nĩ Nyandarũa kũrĩa Olkalau. Njũkire mathiko nĩ ingĩthire kũrĩa kũraheanwo 2,200 tu wakinya no nĩ ũndũ wa mathiko ma mũrata wakwa ndakiuga ũmũthĩ let me come this side nĩ tũrahoya korwo gĩatĩrio na tiga tũrĩa ahonoki no tũhoe ona gũkũ MP akue mbeca iria ituona barabara no tũtigũkĩmũhoera agĩkue. Thuria nĩ arata akwa, Kabera arĩ mũrata wakwa mũno na makĩria gĩtũma amenye andũ ao. Cousin ĩno yake twĩtaga Mike twanathiĩ nake gwitũ Karau. Arĩ andũ kadhaa njũĩ gũkũ family ĩno ya Kabera nĩ ũndũ wa ũrata witũ. Poleni sana inyuĩ mũtigĩtwo, Ngai wa muoyo muonekanagĩre. Mũrĩega inyuothe. God is good and all the time. Hamarĩtwa njĩtagwo John Irũngũ wa Ndĩritũ kuma itũra rĩtagwo Kĩatũ. Joseph twacemanirie nake 1990 University of Nairobi. Mĩaka ĩyo yothe tũtũrĩte tũtara. He rest in peace. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Tagwo Michael Njoroge wa Kamau. Kabera twacemanirie ũguo ũraigua athuri aya makiuga twacemanirie 1990 gwitũ nĩ Ndagurĩti na Kabera aikarĩte Ũthĩĩrũ
koguo nĩtũronanaga maingĩ. Kuma mĩaka ĩyo ya 1990 tũrĩtie ndũgũ nginya gũka kũhurũka gwake. Koguo niĩ no njugire harĩ bamĩrĩ mĩaka na ciana ciake na arĩa maciaranĩirwo nao, pole sana gũtigwo nĩ mwendwa wanyu, na ithuĩ no tũraigua tũcakĩte mũno nĩ gũtigwo nĩ ũmwe witũ. Kĩrathi gitũ arĩa tũĩ ngwĩciria nĩwe wa kerĩ kũhurũka. Niĩ njĩtagwo wa kũrĩa kũndũ gwĩtagwo South Tetu. South Tetu nĩ Mũkũrwe-inĩ, nĩkuo mwĩtaga Mũkũrwe-inĩ. Twĩna athuri aya na angĩ matanahota gũka. Nĩ twĩkĩte maũndũ maingĩ mũno na Kabĩra na Gacuru. Ithuĩ tũmũĩ Kabĩra. Gacuru rekondi-inĩ ici tũratũma mitandao-inĩ mamũĩ Kabĩra. Na tũkinyĩte makinya maingĩ. Na kĩrĩa ingĩra Susan na Shiko na Kevin mwĩyũmĩrĩrie, tũtimũreketie o ũguo tũraragia na thimũ, tũthiĩ na mbere na kwaria tũkĩũmanagĩrĩria, tondũ mathiko mathira andũ mathiĩ, arĩa matigagwo nyũmba ĩyo nĩo matigagwo na kĩeha kĩrĩa kĩnene. Na tondũ twarĩkia mathiko andũ no kumagara makumagara, andũ makaroraga ciana iria, ciana no irabatara ithe wao, ithuĩ ta maithe twĩ tayarĩ, mũkahũraga thimũ kana tũkamũhũragĩra thimũ tũkaranagĩria. Niĩ ndirĩ ũndũ ingĩongerera makĩria ma hau tiga njuge atĩ Gacuru mũrika mama kwega kuraga. Mũrĩega inyuothe, marĩtwa njĩtagwo Mũgwa Mwangi, gwitũ nĩ Metumi Ndigi Magũrũ. Kũu nĩkuo nyumĩte, ngagĩcoka ngahikio nĩ Gĩthaka njikaraga Kajiado. No njuge Kabĩra nĩ mũrata witũ mũno kuma rĩrĩa twacemanirie. We kahinda gaitũ nĩ gũka tũrehe rambirambi kũrĩ bamĩrĩ na arata, nĩgetha tũgĩte kembu ĩno ona kũhanĩte gũkũhana. Nĩ tũkũhoya bamĩrĩ ĩkĩrĩa na ũkinyĩrĩria na tũhoe Ngai athiĩ akĩmongagĩrĩra hinya nĩgetha moke magĩtĩkĩra nĩ ũrĩa kũhanĩte. Ndikwaria mĩario mĩingĩ tondũ arata aya angĩ nĩ makĩaria, koguo mũikare mwĩna thayũ ona kuo kũhanĩte. Thank you. Mũrĩega inyuothe, ndaigua ndũgũ ya mĩaka igana 35 nĩyo tũrarĩ nayo na mũthuri ũyũ na athuri aya. Arĩtwa njĩtagwo Gĩtimũ wa Kĩbanya kuma kũrĩa Gandu, koguo Nyĩrĩ ndikĩrĩ mũgeni, ona gĩkũyũ gĩakwa no kĩrakiuga andũ a Nyĩrĩ. Rĩu Kabĩra to nĩguo tũrakĩmwĩtaga, twacemania 1990, mĩaka ta ĩyo ĩtatũ nĩ twekire maũndũ maingĩ mũno, tũtiakĩrĩ o anake na tũtingĩigua thoni, tondũ anake kũrĩ o ũrĩa mekaga, andũ anini kũrĩ o ũrĩa mekaga. No njuge nĩ twakenire Nairobi, no nĩ twagĩthomire, tondũ andũ aya othe gũkĩrĩ mũndũ ũtarĩ na degree yake. Koguo tũkauga o ihinda na maũndũ maguo, koguo noguo gwagĩthire. Na after that tũgĩgĩthiĩ mawĩra-inĩ, arĩa angĩ tũkĩrĩ mabiacara-inĩ, na no njuge maica matigĩkoragwo marĩ easy. Arĩa twĩ mawĩra-inĩ, arĩa twĩ mabiacara-inĩ, koguo no tũmenye maica matiragĩkoragwo marĩ ma mũteremko. Na ũngĩkorwo na maica ma mũteremko, I think you should be worried, because probably something very big or very bad may happen. Koguo tũrarĩ ona maica ma kawaida, Kabĩra arakĩrĩ na maica ma kawaida, na rĩmwe maũndũ no makĩritũhaga. Koguo ona make kũrĩ o handũ magĩkinyire makĩritũha, na maritũha, andũ aya mũrona haha na ndĩmarore o rĩngĩ, na angĩ matarĩ ho, na nĩ ngurubu nene. Rĩu niĩ no njaririe ũhoro wa ngurubu ĩrĩa twakĩrĩ nayo University of Nairobi. Nĩ marageragia kũnyitĩrĩra Kabĩra as much as possible. Ithuothe tũrarĩ ona mathĩna maitũ, no tũrageragia ũrĩa tũngĩhota. Andũ aya nĩ moĩ. Ta rĩu mũthenya wa mweri 30
twarehaga magoti twacokagia magoti mweri rata wa June nĩ ndaririe na Kabera about 7 minutes and a call of 7 minutes ti kĩndũ kĩnini o tũkĩaria ũhoro wa maica na ngamwĩra ti kwega ũrĩa kũhana no tũrageria koguo ona ũngĩona rĩmwe wetana ũkwendaga ciringi ĩmwe ũkona thumuni ithuĩ to wetĩkwo mbu rĩu noguo kũragĩthiaga koguo no tũrakĩgeragia ũrĩa tũngĩhota na tũgakena na nĩ twakenera maica ma Kabera na mũno mũno twakena nginya nĩ ũndũ wa andũ a gũkũ tondũ nĩ ndona mũrarĩ arata na nĩ mũranyitanagĩra na mũndũ ũgwĩtwo Kabera ithuĩ tũramwĩtaga Kabera. Then Susan of course nĩ tũkĩaine mĩaka mĩingĩ na ciana cianyu tũkũmwĩra tũrĩ o kuo tũtikuga atĩ hingo ciothe nĩ tũrĩkoragwo ho tũmũnyitĩrĩre ĩtwarie ma no tũrĩgeragia ũrĩa tũrĩhotaga nĩ tondũ o mũndũ akoragwo na maũndũ make no tũrĩgeragia ũrĩa tũrĩhotaga na no njuge okorwo kũrĩ mũndũ warĩ na dedication nĩ Kabera tondũ Kabera arĩ na ũrũme nĩ atigaga wĩra ũyũ agathiĩ ũyũ nĩ atigaga ũyũ agathiĩ siasa inyuĩ nĩ mũĩ Kabera ararĩ mũsiasa in his own good way and he had a lot of confidence koguo tũkĩface maũndũ maica-inĩ no nyende tũkorwo na dedication tondũ nĩ mũĩ mĩaka ya mũico Kabera nĩ arageragia mũno rĩmwe akahoteka no gũtirĩ hĩndĩ ngoro yake ĩrĩ yagũagũa mũkĩaria nake na thimũ na ndũngĩreciririe ena thĩna andũ arĩa mararagia kaingĩ and I know you know that koguo no njuge nĩ arageririe harĩa arahotaga na nĩ njũĩ inyuĩ andũ a itũũra na ithuĩ arĩa twagĩthomaga nake no tũrakĩgeragia no gũtirĩ hĩndĩ mũndũ angĩkĩrwo atĩ weka igana kwa igana andũ arĩa marĩ arutani haha nĩ njũĩ hatingĩaga arutani ona ũngĩagĩire kĩ wandĩkagĩrwo atĩa room for improvement koguo rĩ no twende harĩa tũngĩkorwo tũratigirie rĩ we have that room for improvement so Susan Kabera Chiko will be there as much as we can koguo harĩa tũrĩhotaga nĩ tũrĩgeragia na ndakena mũno no nĩ ndakwĩra Kabera ararĩ mũndũ mũkeni na nĩ atũkenagia mũno harĩ mũndũ uma akorwo haha na ithuĩ wĩtagwo Gacĩgĩ nĩ mwana siasa ngwĩciria nĩ mũrĩmuona very soon koguo Gacĩgĩ auma na function ya cukuru ndangĩhotire gũka koguo nĩ aheana rabi ciake na nĩ twakena mũno nĩ ũndũ wa kũnyitĩrĩrwo nĩ andũ a gũkũ na the committee tũtinahota gũthiĩ kamĩtĩ-inĩ akina Mike and the team Gotho nĩ marekire wĩra mwega mũno na twauga asante sana and all of you Ngai amũrathime mũno tondũ twakora kũndũ kũharĩrie koguo MC on behalf of this group cokeria andũ ngatho ũmere nĩ ngatho citũ nĩ twakena mũno asante sana abai mũrũgame hau tũtakĩigĩtie tũraigania kũmuona ĩni andũ mendaga kũhũrĩrwo rũhĩ marũgamĩte basi nĩ mwĩharĩria tũmahũrĩre rũhĩ nĩ ũndũ wa wĩra mwega marutĩte tũmahũrĩre irũhĩ sasa inyuĩ nĩ kwamũkĩra nĩ twakena mũno 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 nĩ inyuĩ tiga hau hamwe kũtheria hau ha Kabera kwenda siasa na Wanjohi nĩoĩ tondũ ndararũgamĩte gĩtĩ niĩ ndabatiĩ gũkorwo ndĩ wa kĩrathi kĩanyu mami na baba makĩnjiara thutha no ndabatiĩ gũkorwo ndĩ wa kĩrathi kĩrĩkũ no harĩa mami na baba macereirwo magĩtithia hanini no njũkĩte tondũ nĩ njũkĩte ingĩiga ona inyuĩ mũrona na mũrore ingĩikara haha no hana ta itarĩ wa kĩrathi gĩkĩ githĩ ndiraiganĩra githĩ tiguo koguo na tondũ no tũgũgĩũka harĩa tũratigirie tu tũngĩteithania na Kabera nĩ ngũgĩũka through Wanjohi na angĩkorwo group nĩ ĩkagwo replacement nĩ nyambĩrĩirie kwĩiguithania na mwanyu na nĩ mũrona ũguo nĩ ndĩiguithanĩtie nĩgetha tũgĩkinya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ mwaka ũyũ tũroka itũũra rĩrĩ niĩ gũkũ nĩ niĩ ngakorwo ngĩthiũrũrũka mũno na koguo rĩ ithe tũtikĩrĩ hamwe
tahura mbica ĩno ya andũ a UN na no njega githe tiguo. Good, thank you, na nĩ tũkenete mũno. Nĩ ngũkinyĩria kamĩtĩ ĩyo na nĩ mũrarĩ arũgamĩrĩre tondũ Mr. Jogu ararĩ kamĩtĩ-inĩ, Mr. Wajohi ararĩ kamĩtĩ-inĩ na chairman arĩwe niĩ nĩ ndamũkĩra. Asanteni sana, tuwapigie makofi tena. Bas, thank you. Nĩ twarĩkia mĩario. Nĩ twarĩkia mĩario na nĩ ndaigua Kĩbanya akĩgweta Susan maita merĩ matatũ. Susan wĩkũ? Ndaigua wagwetwo merĩ, wagwetwo matatũ, andũ mambĩrĩria kũria Susan nũ? Susan twĩkie ũũ? Ĩni, Susan, ho nĩ kũrĩ ciana mũkuonete haha cimwĩtaga mami. Ithe tiguo? Tũmahũrĩre rũhĩ rwega. Ihinda rĩrĩ ndĩrenda mũtungatĩri wakwa nĩoka, na rĩu no mũhaka twambe tũrũgamie maũndũ mothe nĩgetha twambe tũmũthikĩrĩrie. Thank you. Bas, ũcio nĩ mũtungatĩri na nĩ ndĩmũtĩĩte mũno nĩ ũndũ wa maguta. No tũrĩ anini twagĩthakaga ũguo, nĩ twarĩ o rika rĩu, nĩ twagĩthakaga. No rĩu mũndũ akinya handũ akaneneha tũkamũhũrĩra tharu, tondũ noguo kwagĩrĩire. Ndĩrenda twĩte mũthuri wa itũũra, tondũ kũrĩ mũthuri ũrĩa ũrũgamagĩrĩra itũũra, na ũcio nĩwe ũgũka nĩgetha atwĩre kana cibu ĩkuo, acoke atwĩre kana cibu kuma cibu gũthiaga ACC, kuma ACC tũgathiĩ DCC, kuma DCC tũgatinia D cigatigara CC. Ithe tiguo? Twathiĩ ũguo tũgathiĩ C of C. Toko mũtirĩ mwamenya nĩguo gũthiaga, ũguo nĩguo gũthiaga. Tũgathiĩ C of C. Na icio ciothe nĩ tofauti. CC nĩ county commissioner na C of C nĩ commander in chief. Itĩ ciao nĩ citiganĩte mũno. So ndĩrenda twĩtĩkĩrie mũthuri wa itũũra, na tondũ inyuĩ no inyuĩ mũthiaga kwaria, twahota gwĩta mũthuri wa itũũra muone harũgama mũtumia mwambĩrĩrie kũngua ũru. Mwĩtĩkĩre gũkũ nĩguo gũkoragwo. Koguo mũiganĩre mũthuri wa itũũra oke nĩgetha agĩtwarĩrie na hau hangĩ atwĩre nĩ atĩa. Tumpigie makofi akikuja tafadhali jameni. Ĩni, aya nĩo maugaga kũrĩ ng'ombe ĩrarĩire kuang'ania na ti wega. Twĩre. Tũkumie Yesu Kristo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Nĩ niĩ ũcio Village Elder kana mũthuri wa itũũra njĩtagwo Mary Wambui, wa mũthuri ũgwĩtwo John Mũthũi wa Gacuru. Rĩrĩa ndũgamĩte haha, ndũgamĩte handũ ha administration, mũnene wakwa Madam Magdalene Mũrĩithi, assistant chief witũ wa Jeng'u sub-location. Ngarehe apology yake nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte kwanyitana ũmũthĩ na handũ hangĩauma atangĩtigire anjĩra ndĩmũrũgamĩrĩre ta Village Elder. Nĩ mwamũkĩra apology yake. Family muoe pole ciake ona ciakwa o hamwe na nyumba kumi arĩa tũrutithanagia wĩra nao. Mr. Joseph Kabira arĩ chairman witũ, arĩ ũmwe wa family ĩno. Njuge thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, ageni aitũ tũmũnyitĩte ũgeni kũrĩa guothe mumire, tũkamwĩra karibu thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ gĩtagwo Rũrera-inĩ Village, Jeng'u sub-location, Muiga Ward, Nyeri County. Mũrĩ karibu, security nĩ njega, gũkũ gũtirĩ maũndũ maingĩ, nĩ kũhoreru, o ta ũrĩa our son, tondũ Kabira nĩ my son, Kabira ũyũ ũkomete haha, tũmwĩtaga Gacuru, ararĩ na thayũ mũingĩ. Nĩ aranjĩtaga mam,
tondu muthuri wakwa na mami wao ni anyina umwe, koguo Kabira tumui wega otoguo aria cia maria, mwana uri gitio, mwanake mwega thiini wa itura, ati riria aumire guku agithie Nairobi guthukuma, oka thiini wa mucii ni aratuceragira ta aunti na dad, agakora tukiruta wira, akora dad na ruhiu akindwira thara na ni ngue, akera dad rehe ruhiu na ni nguteithie. Koguo ni turamwendete muno, no Mwathani arekire kwenda gwake. Ni Ngai wamuheanire na niwe wamucokera. Tugacokia ngatho kuri Ngai ni undu wa miaka iyo aratuhete tuikaranie nake. Koguo muri karibu sana. Tugacokia ngatho ni undu wa andu a kanitha aria maratu heaga kiugo gia gutuguna muoyo. Ni turaikarire nao thiko icio guku na ni turakenaga muno ni inyui. Ngai amurathime na mwike wega, mugicoka aria muguthie muthie tha cia thabari na mukinye wega. Na ithuĩ andu a itura wendo ucio turonanirie thiini wa giikaro giki tuikare onaguo na Ngai ni aguturathima. Ni wega MC witu ni miario yaku mega na gututwara wega hau urenda hakinyanire. Mutingihurira Ngai tumuhuria ruhiru wega. Yes, ni twerwo na hau arikiriria niho urabatara gukururira hau arikiriria ati hau urenda haiki atia hakinyanire. Hena muteti we guku ni hari no nie bas ona inyue mukaroraga andu a guku mukarora, ungikona mundu uroka kuhoya kura kwa mami wanyu na baba wanyu oke ahoe, ubatie kumuhoera Ngai na ngwiciria no kio maramenya guku kwina mwe no ni tumeraga magagiuka tondu riu ningi ona maragiukite ni mangituhete kanyamu no matiro no riu ri tutigukimaka tondu tutingimenwo na ithuĩ twimene. Ngumuririkania undu umwe riu handiraria ta muteti na ti uria wa kuria karau nikuo mbia cire citĩtwo gwitũ. Ngumuririkania atiriri andu a guku, angikorwo itura tutigwithondekera no twage guthondekerwo nia na o mundu wothe gutire wagite kindu angiheana. Githe ona guku to turagiukire na githe to kwagiru, ona ungikorwo nduri na mbia wina hinya wa gutheria kihinga kimwe na no guo kwagiriire. Ungiona hanyu bara ti thaka muno na ringi no kuoya banga utemeka iaba ika uguo ona we mutongoria githe tiguo. Na ihinda riu riagikinya na ni ta ikinyu riu mukiririkane ati andu aria marugamite thiini wa muiga ni ingi muno no hatire mukurino ungi otiganie na ni njui ihinda riu Ngai ni agutwika wega githe tiguo. Riu ni ndarikia pati iria nyuma nayo nguhetwo na ni njega ndenda ithuothe turugame na iguru. Rugamai na iguru ona giti gitikinogaga rimwe ni uria ukiikarĩire wa kihinya. Yes, winogore wega winogore. Mwe tayari andu a macini fita uthire ku o mko hapo tatuhurire ikanyamu kega ka ndagika imwe tu tuigue na ithuĩ twinogorage na ihinda riu ngoro ngitikiria mutungatiri akorwo agiuka haha tondu niwe ugutwira kana ni tuguikara thi kana makurikia turugamite. Ni ndamba kurikia pati iyo bas. Uyu niwe ugutuhe rutha mutungatiri ena maguta mau. Thank you so much. Karibu sana my brother. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. I love Harun.
tumetoka mbali sana na yeye. Mwathani arogocwo. Augire twathakaga nake tene. And I like that. Naona anaendelea vizuri. Hallelujah. Kwa hii rĩrĩ, I'll request Pastor Boniface to pray for us. Atuhoere nigetha twanjie mũcemanio wa mũthenya wa ũmũthĩ na Ngai nĩ akũmũrathima. Njĩtagwo Pastor Moses Kioni, gwitũ nĩ itũũra rĩrĩ rĩa Nyarugumo, ti haraihu mũno kuma haha. And God will bless you. Tuamini Mungu na tuombe. Baba wetu, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa wema wako na ukuu wako. Pokea sifa Bwana, hata kwa sababu ya siku hii ya leo umetuwezesha kufika hapa. Asante kwa neema yako. Asante Bwana sababu tangu mwanzo umekuwa pamoja nasi. Asante kwa kila kipindi ambacho kimeendelea Bwana. Si kwamba haujakuwa na sisi, umekuwa nasi, na tunakushukuru tunapoanza tena session nyingine katika hali ya ibada. Tunaliinua jina lako tukijua kwamba utaandamana nasi. Asante kwa kila aliyofika Mfalme, kwa usalama wa barabarani na hata kufika mahali hapa. Baba tunakushukuru. Tunapoendelea Mfalme mpaka tamati, pia bado tunashukrani mbele zako. Pokea sifa kwa kila jambo litakalofanyika mahali hapa, maana litafanyika kwa kukuinua wewe na kukutukuza wewe. Kwa familia Bwana wape nguvu. Pokea sifa kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ithuĩ tũratongoria igongona rĩrĩ twĩtagwo Horeim House of Refuge Inspired Evangelistic Ministry. Tutungataga under our dad etagwo Apostle Dan Geshimo. Na tuli na branches nyingi. King'ong'o is our headquarter. Bwana Yesu asifiwe. Ihinda rĩrĩ ingĩũria kana kwĩna mũtungatĩri o wothe. Tuko na nafasi ya watumishi wa Mungu pale, karibuni. Kunao? Haleluya. Tuko na nafasi yenu pale. Mungu awabariki sana kwa kushirikiana na familia hii. Elders kama wako, karibuni pale katika jukwaa la wahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu kwa maana Mungu ni mwaminifu. Haleluya. Nilikuwa nasema wakaribie pale. Pale nafasi yao watapatiwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Idarere go welcome praise and worship. Matutongorie na worship. Twitware mbere-inĩ ya Ngai tucoke tuthie hau hangi. Karibuni praise and worship. Na Mungu atawabariki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ningĩenda tũgĩe na ihinda rĩa gũthathaiya Mwathani mũthenya wa ũmũthĩ. Naamini ya kwamba kila mmoja wetu ako nalo jambo ambalo ametendewa naye Bwana, na kwa hivyo tunapoufanya huu wimbo, ningetaka kila mtu apate nafasi ya kupeana moyo wake kwa Mungu. Tumshukuru kwa sababu ya ukuu na wema wake, maana siku hii ya leo isipokuwa ni yeye hatungelikuwa mahali hapo. Na kwa hivyo tuko na kila jambo, kila sababu ya kumshukuru kwa sababu yeye ni mwema. Monene, monene, gaiwe, monene, 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 gaiwe, monene, 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 gaiwe,
uchukue dakika kadhaa kwa maneno yako mwenyewe, mwabudu Bwana, mshukuru kwa sababu ya wema na fadhili zake. Tumwambie hata kama hali iko aje, yeye
bado ni Mungu mkuu. Tunasema wewe ni Mungu wa kweli. Wewe ni Mungu wa kweli, Mungu uliye na uwezo mwingi, Mungu asiyelinganishwa na mwingine, Mungu aliyekuwa, aliye na atakuwa, na hakuna wa kulingana na wewe Bwana, hakuna wa kufanana na wewe ewe Yesu. Tunakutukuza siku hii ya leo, tukitangaza ya kuwa wewe tu ndiwe Mungu, maana miungu mingine yote ni kazi ya mikono ya wanadamu, na tunakiri ya kwamba ni wewe tu Mungu, ni wewe tu Mungu, ni wewe. Hakuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana naye, hakuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana naye, hakuna wa kufanana na Yesu, hakuna wa kufanana naye. Yeye ni Mungu wa miungu yote, hakuna wa kufanana naye. Yeye ni Bwana wa mabwana wote, hakuna wa kufanana naye. Yeye ni mfalme wa wafalme wote, hakuna wa kufanana naye. Na tumuinue, leo tunatangaza ni wewe tu tumeinua siku hii ya leo. Utukufu wote na sifa ni zako ewe Bwana wa mabwana, maana hakuna Mungu mwingine anayeweza lingana na wewe Bwana. Katika jina la Yesu Kristo tunapotoa ibada ya sifa ewe Mungu, iwe kama manukato mbeleni zako Bwana, kwa maana unastahili.
Katika Kristo Yesu tumeabudu na wote tuseme amen. Tushangilie Yesu kwa makofi tunapojiandaa kutoa sifa kwa Mungu katika Kristo Yesu. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Hebu salimia aliye karibu na wewe. Mwambie wewe na mihomo. Psalms 150 and verse 6. You gotta let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah. Na tondone ithuĩ tũrĩ muoyo mũthenya wa ũmũthĩ. Okorwo wĩna hinya ũgoce Ngai ta wĩna hinya. Itigwo. Amen. Tuchapie Yesu makofi mazuri. Makofi mazuri kwa Yesu. Hallelujah. Chapa makofi yako kwa Yesu. Oh, Ngai wako, Ngai wako. Hallelujah.
Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Si tumesifu vizuri? Ukitaka kusifu tena kama hivyo, nimekualika King'ong'o ukuje tusifu pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kule tunakulaga wimbo vizuri. Kwa hivyo nimekualika mahali pale tukabarikiwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Si tunaweza keti kidogo. Wadhani ya roho. Haleluya. Si tumekuwa na sauti tukisifu, si tuseme amen kubwa. Haleluya. Haleluya.
Gacuru ndangiuga ameni. Mwathani arogocwo. Na ithuĩ twĩna mĩhũmũ. Bwana Yesu asifiwe. Nimefurahi kuwa mahali hapa. Hizo siku tumekuwa hapa, Mungu amekuwa pamoja nasi. Na nituragoca Ngai. Mwathani arogocwo. Ihinda rĩrĩ narĩo ingĩhoya kokorwo kũrĩ andũ mena rwĩmbo ndĩmahe ndagĩka ĩmwe nĩgetha tũthiĩ hau hangĩ tondũ mathaa nĩ matũtindĩkĩte mũno. Nĩ kũrĩ andũ makwenda kũgoca Mwathani? Angĩkorwo hatirĩ, ngwĩta kanitha witũ wa Horeim Praise and Worship mũtusaidie tuimbe wimbo moja. Akorwo harĩ angĩ acio angĩ makorwo makiumĩra na Ngai nĩ akũmũrathima. Praise and Worship kujeni. Akorwo he mũndũ ũkwenda kũinĩra Ngai tukĩrĩkia rwĩmbo rũrũ akorwo arũgamĩte haha. Mwathani arogocwo. Nigetha tũgĩthiĩ wega. Tidero twena murata otahana tariage Jesone ore twariake noe moto hoeri O tidero twena murata otahana tariage Jesone ore twariake noe moto hoeri Kayohoro ushonago negora magegania Ate toge hoya gai dagerega goti Kayohoro ushonago negora magegania Ate toge hoya gai dagerega goti Tidero twena murata otahana tariage Jesone ore twariake noe moto Geithia modo omwere ni omwerete wae makona igoro Geithia modo omwere ni omwerete wae makona igoro Geithia modo omwere ni omwerete wakona igoro ugose Jesu Mothenya tuona deto Shiamoti no kanake Todema kione oriro Ivento tomwerewe Mothenya tuona deto Shiamoti no kanake Haleluya, wapigieni makofi vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Inaonekana hakuna mtu nimefungilia hapo. Karibu country. Bwana Yesu asifiwe. Tukoinete andũ aingĩ matanakinya nginya grade learners yacio mathomaga na mwanake witũ. Reke nyine icigo igĩrĩ nĩgetha ona maigue atĩ gũkũ Nyĩrĩ gĩthomo nĩ kĩarehirwo tene kũrĩa tumutumu. When my ways grows clear, precious Lord, ringania. When my life is almost done, hear my cry, hear my call, oh
Take my hand, precious Lord, lead me home. Orera ikantire karohe. Ndingĩarĩkia no nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩa mũtungatĩri. Ngai amũrathime. Orera mama kaunti rohe wega. Kĩu gĩthũngũ na niĩ nguga ta Harũni. Leave me home. Ona ndirahota kũrĩkia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mmoja huyu tu wa mwisho, nifunge hiyo kipindi ili tukaweza kusikiza neno. Kahingũrire mũrango mũnene. Sawa. Mwathani arogocwo. Auga tuinire Ngai, na nĩ matuinagĩra Ngai. Nĩ ngoragwo ndĩ mũini na kantire nĩ anjĩraga atĩ wĩyũmĩrĩrie wĩ mũndũ mũnini. Mwathani arogocwo. Gũkũ nĩ mũciĩ. No ndĩmwĩtire baba mũnyinyi tondũ hikĩtie Wangũi wa mũnene. Mwathani arogocwo. Kengoce Ngai. Mũtharaba-inĩ ndĩonagĩre wendo, Kristo mwana wa Ngai atigĩte onene, gĩũka gũkũ thĩ atuĩke igongona, atũgũrĩre ũhonokio. Mũtharaba-inĩ ndĩonagĩre wendo, Kristo mwana wa Ngai atigĩte onene, gĩũka gũkũ thĩ atuĩke igongona, atũgũrĩre ũhonokio. Nĩonire ruo, nĩonire ruo, nĩonire ruo o hamwe na mĩnyamaro nĩ tondũ wa mehia maitũ maingĩ. Kristo nĩonire ruo akinyarirwo tũhonoke, nĩekire maingĩ ona mamagegania, nokĩo kĩrĩndĩ gĩa thĩ gĩgĩtwo ti ũndũ, gĩkĩmũthitaga ningĩ gĩkĩmũnyita na gĩkĩmwamba mũtĩ igũrũ, nĩekire maingĩ ona mamagegania, nokĩo kĩrĩndĩ gĩa thĩ gĩgĩtwo ti ũndũ, gĩkĩmũthitaga ningĩ gĩkĩmũnyita na gĩkĩmwamba mũtĩ igũrũ. Nĩonire ruo, nĩonire ruo, nĩonire ruo o hamwe na mĩnyamaro nĩ tondũ wa mehia maitũ maingĩ. Kristo nĩonire ruo akĩnyarirwo tũhonoke, o ũrĩa wothe ũkĩambũra nĩtĩkie Kristo nĩ mwana wa Ngai no akahonoka, no akagaya muoyo ũrĩa ũtagathira nĩ tondũ Ngai nĩeranĩire, o ũrĩa wothe ũikũmbũre nĩtĩkie Kristo nĩ mwana wa Ngai no akahonoka, nĩ akagaya muoyo ũrĩa ũtagathira nĩ tondũ Ngai nĩeranĩire. Nĩtũgĩkene, nĩtũgĩkene, nĩtũgĩkenio na ningĩ tũcanjamũke, nĩamu thirĩ mũnene wa mehia nĩũrĩkĩtie kũrĩhwo, nĩtũkĩingĩre gĩkeno-inĩ. Haleluya. Rwĩmbo rũu rwĩna ndũmĩrĩri atĩ ũrĩa wothe ũgetĩkia Kristo nĩ mwana wa Ngai nĩakagĩa na muoyo wa tene na tene. Bwana Yesu akubariki sana brother. Bwana Yesu asifiwe. Njĩtagwo Wanjikũ wa Hũngũ na nĩngwenda kũgoca Ngai na rwĩmbo. Matukũ maya ma ithirĩro, ũngĩrora wone ũrathi ũrĩa warathirwo, rĩu nĩ mũkinyu. Kĩhuhũkanio iria-inĩ, Jesũ akĩrarutwo, nĩmũnyihĩtie wĩtĩkio, ndingĩkwĩra na itherũ. Mũtharabai nĩenyihĩtie, Jesũ akĩrwo akome, angĩhorerwo
Jesu akĩraruta nĩmũnyihetie wĩtĩkio ndingĩkwĩra na itherũ nĩũthikagĩrĩria nĩmũthikagĩrĩria nyoni rĩrĩa kũrũka gũkĩaha ũrĩa ikayagĩra Mwathani ndingĩkwĩra na itherũ kĩhuhũkanio iria-inĩ Jesu akĩrarutwo nĩmũnyihetie wĩtĩkio ndingĩkwĩra na itherũ wĩona wĩ mũrata wakwa ũinagĩre Jesu waririkano rĩa gwĩkĩire ndingĩkwĩra na itherũ kĩhuhũkanio iria-inĩ kĩhuhũkanio mĩciĩ-inĩ kĩhuhũkanio makanitha-inĩ kĩhuhũkanio bũrũri-inĩ kĩhuhũkanio thĩ yothe Let's appreciate mom. Mpigieni makofi vizuri 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 vizuri. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ndaigua ũhoro wa kĩhuhũkanio kanitha-inĩ mũciĩ-inĩ wherever. Mũtige kũnyihia wĩtĩkio ihuhũkanio itige kũmũkora. And because of time masaa imeenda sana. So nitapatia mnenaji na nitaomba tu kwanza, alafu nimuite hapa aweze kuendelea. Mbarikiwe sana. Haleluya. Hebu nifanye hivi. All right, you are very obedient. Ngai amũrathime mũno nĩ gwĩtĩkĩra gũka tũhurũkie our brother Gacuru. Nĩ tondũ nĩ Ngai ũtũhete wĩra ũyũ. Actually, tumenye you are next. No we tuwe ta wĩyũrie mũthenya ta ũrĩa tũgakorwo hau rĩ, ũkomete hau rĩ, ũgetwo nĩ Mwathani ngoro yaku ĩhana atĩa. Ithuĩ tũhunjagia injiri tugakwĩra ũke kwĩ Jesu. Bwana Yesu asifiwe. Tondũ ũngĩgakoma tũkorwo kwanyu ta haha ũtokĩte kwĩ Jesu. Bwana Yesu asifiwe. No ta gũkoma ũtethambĩte magũrũ. Haleluya. Na ũgokĩra ũguo na nĩ ũkĩũĩ kũrĩ kũrĩa gũthiagwo nĩ arĩa makoma metĩkĩtie Mwathani na kũrĩ kũrĩa gũthiagwo nĩ arĩa makoma matetĩkĩtie Mwathani. Bwana Yesu asifiwe. Uwe injili ni kwamba zote tukuje kwa Yesu. Let's pray. Ngai nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwambararia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Thengio nĩ tondũ wa mũcemanio ũyũ Jehova Ngai. Ndũngĩwĩta ũguo hatarĩ gĩtũmi Mwathani, nĩ tũĩ wĩna kĩndũ kĩrĩa ũtũharĩrĩirie. Twarũgamia mwaria wa kiugo mbere yaku, mũrathime mũhũthĩre Mwathani nĩgetha Ngai arathime ndungata ciaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Reke kiugo gĩaku Mwathani twakĩigua tũtuĩke a gwĩkaga kiugo gĩaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. O wothe ũrĩ haha Mwathani ndamũhoera wega wa kũhotaga gwĩka kiugo gĩaku thĩinĩ wa Kristo Jesu.
twagutea na nĩ twakwambararia thengio nĩ hau tũkinyĩtie na nĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu twahoya na twacokia ngatho. Amen. Let's appreciate our brother Pastor Boniface as he come to share the word with us. Pigieni makofi mpaka afike katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. BT asaidiwe microphone and we thank God. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru kwa sababu ya nafasi hii. Sitaweza kuzungumza Kikuyu kama nyinyi kwa sababu mimi si Mkikuyu, lakini mimi ni wa Kristo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Na nashukuru sana kwa sababu ya nafasi hii. Kitambo BT asaidiwe microphone. Ningependa tu kutambua watumishi wa Mungu ambao wako hapa ili baadaye tuweze kuingia katika neno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo watumishi wa Mungu wote, you are a pastor, you are a reverend, you are a bishop, tafadhali kwa heshima tu tungependa tumweze kusimama. Maybe very quickly you can come over here ili tuweze kuwatambua kwa dakika moja moja, tuwasalimie congregation. Tuwapatie makofi mazuri wanapokuja. Karibu sana pastor, come over, just come over. Wanaweza saidiwa one more mic tafadhali very quickly ili waweze kutuelekeza vizuri. Just very quickly watupewe microphone. Hallelujah. Situwapatie makofi tena watumishi wa Mungu. Amen. Mwathani agocwo. Jesu nene jikai uguo. I'm Pastor Githinji hujagia na kanitha wa Abundant ada Dr. Paul Wanjohi na hujagia Bellevue na njukire honokete njukite ni undu omwe tuthomaga nake Bellevue kuo nikio ndiha. God bless you. Bwana asifiwe. Kwa marĩtwa njĩtagwo Pastor Moses Kavau. Yesu ni Bwana, nimeokoka na ninashiriki na kanisa ya Ihururu hapa, ya Kristo hapa Ihururu, na nimekuja pia kwa sababu kuna mmoja ambaye tunashiriki naye hapa, ndugu wetu Delito. Naona ukiuga kiugo kimwe kia Ngai ya kwamba in Psalms 116 and verse 15 kiugo kia Ngai kiugite ati ikua riria rikenagia Ngai kana ikua riria Ngai onaga riria bata maitho-ini ma Ngai, ikua ria mundu uria muthingu ni ikua ria bata muno. Bwana asifiwe. Koguo ikua kiria gikenagia Ngai ni kia mundu uria mari ndugu na Ngai, na angikorwo no twiriririe gugakua gikuo kiria kiega na gikenagia Ngai, no tugeire ndugu na Ngai o riu turi mwiri-ini uyu, tondu twathie iguru tirio tuketikia Ngai tugwitikirio guku thi. Koguo Ngai amurathime muno. Pole sana family ya Kavira, nitumwendete ujagia na Kristo na mutimia wakwa ari haria. Rugama wiki uguo nigetha makimenye turi okuo. Bwana asifiwe. Na haria shirika maigana ona makiri uguo kwa mwendero na withe wa shira fanya hivi na wengine wako hapa. Bwana wabariki sana. Hallelujah. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Tumpatie makofi mazuri pamoja na the wife and the church members. God bless you. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Reverend Deacon John Maina kana Wanyokabi, na ndĩ mũhonoku Jesu nĩ mwathani na mũhonokia wa ngoro yakwa. Hujagia na kanitha wa APCA, na ũyũ ũkomete nĩ my brother, tondũ twĩtanaga brother nĩ tondũ nĩ cousin yakwa wa hakuhĩ mũno. Koguo nĩngwĩra inyuothe mũkĩte gũtũnyitĩrĩra, inyuothe mũkĩte nĩ tondũ wa wendo mũnene, nigetha mũnyitĩrĩre ngoro citũ tondũ ithuĩ twĩ muoyo. Ngai amũrathime mũno na Ngai amwĩke wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amen and amen. God bless you so much Pastor, tunashukuru sana. Situ appreciate watumishi wa Mungu vizuri, na appreciate mwenzako hata kama humjui jina. Unaweza mwambia tu mimi naitwa fulani. Hata kama hataki kusikia mwambie tu mimi naitwa fulani. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwambie tu mimi naitwa na nimetoka mahali. Hallelujah. Umemwambia kweli? Ametaka kusikia ama alikuwa anataka kureject? Hallelujah. Kwa heshima hiyo pia nataka kutambua na kuheshimu baba yetu kiroho Apostle Dan ambaye ametupokea vizuri, na nataka tumpatie makofi mazuri. He is my father. He is a true spiritual father. BT usalimie watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa BT, nimeokoka. Yesu ni Bwana.
Injili ya Kristo isonge mbele. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo one of the things ambayo imenisurprise leo ni kuona vile ambavyo tumekuja na ile heshima ambayo tumempatia huyu even if he is gone. Na gitio kiria tumuhete ona angikorwo ni athiete. One of the things I've learned about the Bible is that Udumwe thomete maandiko-ini ni ati in the book of Ecclesiastes chapter number 6, I think is it verse 3. Kohelethu ithathatu imwe hau. Inasema ni kueredwa ndio kueredwa. Nitajua Kikuyu tu msijali. Bwana asifiwe. Inasema anyone ambaye ameenda kama yeye anafaa kupewa honorable burial. Mundu wothe uthiete toria athiete ni afatire kuheo mathiko magite. And one of the things I've noticed tangu nikuje hapa is that we have honorably syndicized our brother. And I really want to thank God for the Nairobi University fraternity kwa sababu ile kazi imefanya ni kubwa pamoja na everybody else for what you have done. Hallelujah. Amen. And above all ni pia nishukuru ambaye alikuwa MC wetu. Nimesikia my brother akimuita Haron na pia nataka kusimama katika kiti. God bless you. Nimeona many MCs tukienda katika functions zingine wako na utoto mwingi sana, but he is very respectable. Hallelujah. Na uwezi leta utoto mahali ambapo watu wanaheshima. Hallelujah. And thank God. Tumpigieni makofi. He has done as well. Bwana Yesu asifiwe. And also surprisingly, nikiwa nimeketi na nyinyi, as I was seated there, I saw someone ambayo tumejuana for many years. And her name is Agnes. Agi ako wapi? Oh, ameenda kule. Agi ako wapi? Hata kama uko mbali lazima utakuja hapa hivi. Let me tell you something about Agnes. Agnes has been my boss for more than 8 years. This lady you see here, and tumetembea na yeye. Even now we normally, but I was so surprised that Agnes is here. I've given testimonies about Agnes. Huyu aliokoka ofisi, you know, kuombea junior, kuombea senior aokoke haikuwa kazi nzuri. And then senior anakuja anakuwa na kipawa tofauti. I'll tell you a testimony ambayo ni very living about this lady. Kwanza salimia. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So sorry nimekuwa ambushed but nashukuru Mungu. Hata nikishindwa kuongea Kikuyu ama Meru, so please munisamehe. Kwa majina naitwa Agnes Mburugo, nimeokoka na mpenda Yesu kama Bwana na Mwokozi wangu. Kila mahali nikienda na uliokokea wapi? Nasema kwa ofisi. Then watu wananiangalia wanacheka. But I thank God because we have come from very far. With Pastor Boniface and also pia amesahau Sister Sarah ambaye amefanya tufike hapa siku ya leo. Tumekuwa sijui agenda ilikuwa nini ya kuniita hapa but asante. Hallelujah. Asanteni sana. So we thank God today. We bless God because of his goodness. Tumetoka mbali na ile kitu tungependa kuambia watu siku ya leo tumwishie huyu Mungu because God has done as well. And I thank God for pia Sister Sarah, tulimuingiza pia kwa hiyo kikundi yetu. Tumetembea sana kwa imani. Sarah ni mmoja wa hii familia. She's the wife to kwa hapi Mr. Mudhoi alikuwa hapa. But she's one of the family members na tunashukuru Mungu. So tumekuja siku ya leo to kodo with this family na familia msikie kiwa Mungu apate kuwatuliza nyoyo zenu. Na Mungu tu ndiye peke yake ndiye msaada. God says that he is our present help in times of trouble. Psalms 20. So tuzidi kumtegemea huyu Mungu na Mungu atazidi kuwatenda mema. Na tumezidi kuombea sana hata hiki kijiji tumesimama sana kwa maombi, tumeendelea kuomba ili tukazidi kupata uwepo wa Bwana hapa. Mbarikiwe sana. Wacha pia nialike dada apate kusalimiana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nijo ya andũ aingĩ nĩ manjũĩ njĩtagwo Wangari wa Gacuru niĩ ndirĩ mũgeni gũkũ nĩ mũciĩ na thengio mũno nĩ gũka kũnyitanĩra na ithuĩ. Ngai wa muoyo amũrathime. Kumbe Sarah huku ndio home eh? God bless you Sarah. Hallelujah. Amen. Now I really want to thank God because how he does his thing ni yeye anajua. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
will be a distinction. Hallelujah. Soma hizi verse nitaka kuzungumzia kuhusu the church. Sema the church. Kanisa. Hallelujah. Now watu wengi leo hii tunapo aidha uko katika kanisa moja ama nyingine, kwa sababu ya vile ambavyo kuna dhehebu tofauti tofauti, and that is what we call our local assemblies. Ndugu yetu ambaye amekuwa MC amevaa kilemba pamoja na wenzake, that is a local assembly, and that's what they call their church. Na wengine wameita majina tofauti. And all this is okay, because Mungu huwa anakuweka na kuposition in a place, a local area that you come together in fellowship, ili muweze kufunzana, kuinuana, kubarikiana, ili mambo yaende vyema. And that is actually why we gather together. But far and above coming together as a particular dhehebu, there's only one thing about the Lord. He has one church. Hallelujah. The Lord has one church. Only one church. And that church is the church of believers. Hallelujah. And tunapoangalia leo hii, many people wamejitanisha na kanisa. But what is happening is not what Jesus alituachia tufanye. Because when you see today, anyone doing anything, he associates it with church. Kwa sababu anajua kwamba anything associated na church inakaa inasikizwa, inakaa kukubalika, inakaa nzuri. Let me tell you, today, my own definition, ama vile nimeona mimi, we have the church of Christ, and we also have the church of men. Hallelujah. There is a difference. Kwa sababu gani? Jesus Christ ametuachia maadili ya kufuata katika Biblia, and that is the church ambayo inaongelea in the book of Thessalonians. The Bible says this particular church is the reason why the evil one, the evil one has not come. He has not destroyed. He has not destroyed the world. That is the church that Jesus knows. The church ambayo inasimama na maadili kamili kulingana na vile ambavyo tumeelekezwa katika Biblia. Thank God for my brother ambaye alisema yeye ni Muislamu. We honor and respect you. Hallelujah. But there is one thing. There is a church. But that church ambayo sio ya Kristo pia imeinuka. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Today we have people here who never walk into a building called a church because they were victims of what the church did to them. Bwana Yesu asifiwe. They don't go to church. They are at home. Some family members today, they don't walk into any dhehebu because at one point someone took advantage of them, and they have called it the church. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Napoongea na nyinyi hapa, today kanisa imepakwa matope. Kuna watu hataki kusikia church. Hataki kusikia pastor. Ukiona tumesimama hapa, tunasema angalia mapasta. Wengine wanaangaliwa na jicho la kando. Because of a few individuals ambao wamesimama in the name of the church, but they have destroyed the reputation of the true church. Hallelujah. They have destroyed the true reputation of
the true servants of God. Today I can tell you and I can assure you, we have true servants of God. We have true real churches. Hallelujah. Hallelujah. Not everyone that talks about church is a believer. Church imekuwa kawaida. And let me tell you, there is church and the Lord Jesus recognized and he knows. And because of that church, the evil one has not destroyed us. Hallelujah. Amen. It is because of the true church. They may not be many, but they are strong. They may not be numerous, but they carry the power. That is the true church. But we have people today masquerading around in the name of the church. Wamefanya watu wengi wamedharau kanisa. Hallelujah. Wamefanya the government leo hii inaleta sheria against the church. Bwana Yesu asifiwe. Inafanya wazee wanaambia kina mama usikanyage hiyo kanisa. Akina mama wengine wanasema usikanyage kanisa. Because of a few people. Let me tell you. Leo hii someone anaweza fanya bidii apate mali, afanye mambo yake, na I can stand confidently aseme there is no God and there is no church, because I could succeed. What he is seeing today, anaona manipulation, anaona watu ambao wanadanganyika, familia zinavunjika because of the name church. I've come to tell you, leo katika bado leo ndugu yetu, we have a true church. There are people today who are standing by the true gospel. They are preaching Jesus, and I stand here today to tell you, my father here is one of them. I stand here to tell you, we shall preach the true gospel. Even if katika ulimwengu huu kutabaki a few people, we shall stand by God. We shall stand by the true church. Why? We are called. The church is called to be a solution to the troubles of this world. The church is called to help people. The church is called to stand with people. But what is happening now? We are seeing people coming by the name of the church, taking advantage of the innocent people ambao wana fall victims. Bwana Yesu asifiwe. In this nation, hata labda Nyeri hii, tunaona watu wanasimama, wanafanya vituko, wakiita ni church. Hallelujah. Hallelujah. If you are going to a church na kuna vituko zinaendelea huko, run away quickly. Haujafungiwa huko. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. And those people wameinuka, wamesoma binadamu, wamejua watu hawapendi kazi ngumu, hawapendi kazi mingi, hawapendi kujitolea. Kwa hivyo wanapenda shortcuts. Na kwa sababu wanajua watu wanapenda shortcuts, they devise ways. Kiona mtu anakuambia niletee 10,000, elfu yangu 10 unataka ya nini? Unakuja nakwambia ya mprofesai, nakutolea unabii. Kwanza hiyo ng'ombe unafuga, leta kwa madhabahu. Hey, hallelujah. Kama uko chini ya mtu kama huyo, run away very quickly. He is not representing the church of God. Anashughulika na kanisa yake. Hallelujah. Hallelujah. Niko Kiganjo. There is a man. Alikuja kuprofesa hii lady. And told the lady, this husband you have been with for more than 6 years is not your husband. And then the lady anasema pastor amesema kanisani kwetu kuna manabii. Shetani ashindwe. Huyo sio nabii. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. And then the lady innocently anaondoka kwake the following morning. Anaenda kwa pastor. Anaachana na mzee. Now 4 years down the line, mama amerudi akiwa mjamzito. Amerudi kwa ule mzee ambaye alikuwa anasemekana sio wake.
wake wakati ulikuwa unaambiwa rĩrĩa weragwo mbona hukusema huyu ni wangu nĩkĩ ũtarũgamire kuga nĩ waku huyu mtoto umekuja naye ametoka wapi mwana ũyũ woka nake umĩte kũ church kanitha na watu hapa wengi ni victims na andũ aingĩ gũkũ nĩ magwĩte moko-inĩ Bwana Yesu asifiwe Mwathani the only place we can get all of us together and tell us the truth na twĩre ma is here nĩ gũkũ hapa tumechanganyana watu wote gũkũ nĩ there tũtukanĩte are people here who never go to church kũrĩ andũ gũkũ matathiaga because they are kanitha victims nĩ tondũ nĩ their children are victims ciana ciao nĩ ciagũire moko tunaona watu ambao wanakuja kwa jina la kanisa turoka na andũ maretinane kanitha wanadanganya watu wanapeleka watoto shule marahe nĩ andũ magĩtwara cukuru ati kuna scholarship ati kwĩna scholarships kama ni scholarship aikoo nĩ scholarship mbona unanitisha 100,000 nĩkĩo ũranjĩtia ngiri 100 ati ndio process documentation nĩgetha process maũndũ macio shetani ashi ngoma rohotwo it is not church ti kanitha huyo ni mtu nĩ mũndũ ũcio na tafadhali usiweke watu wote kwa blanket moja uite kanisa I told you according to my own definition kuna kanisa la watu lakini kuna kanisa la Kristo haleluya kanisa la Kristo linahubiri Kristo lakini kanisa la watu linashughulika na mambo ya watu haleluya that is why even today tukiwa tumeketi hapa some of you are victims andũ amwe nĩ mũgwĩte moko-inĩ ma andũ acio victims nĩ mũgwĩte moko-inĩ ma andũ acio and many people now wanajua kwamba tunapenda kuonewa mambo andũ aingĩ rĩu makinyĩte handũ nĩ mendaga kuonerwo maũndũ haleluya haleluya kina mama tuko atumia twĩkuo kina mama tuko atumia twĩkuo twĩkuo sauti zenyu zimeenda chini si kama zile wakati wa praise and worship na wakati MC alikuwa kineni haleluya haleluya now tunapenda kuonewa mambo nĩtwendete kuonerwo maũndũ na kwangu kukwaje gwakwa kũhana atĩa unaona kunaendelea aje kũrathiĩ na mbere atĩa in the name I'm going to a certain church rĩtwa-inĩ atĩ ndĩrathiĩ kanitha haleluya haleluya na mtu anakaa pale anakuambia mũndũ agaikara hau agakwĩra ukienda uone sign ya hivi wona sign ihana ũũ ujue huyu hapo si kwako toroka gwaku ũre na ujue hapa ndio kwako na ũmenye gũkũ nĩkuo gwaku toroka ukuje huku ũraũke gũkũ shetani ashi omahoto tafadhali can we take time no tuwe mahinda and serve God the right way tutungatire Ngai na njĩra ĩrĩa nimesomea in the book of Malachi ndamuthomera ibuku the Bible says and there will be a distinction between them that serve God and them that do not serve God hallelujah them that love God and them that do not love God a time is coming there has to be drawn a line tujue watu ambao wanamtumikia Mungu kwa kweli na wale ambao wanasema uongo a time is coming hallelujah and that is why sometimes na nikio mahinda mangĩ tunapata na watu tofauti tukacemana na andũ watu wanapitia challenges andũ mageria maũndũ maritũ because ya church nĩ tondũ wa kĩigo kanitha time has come hinda nĩ ikinyu si tunajua 310 nĩtũĩ 310 wangapi wamekuwa victims wa 310 wana vile watu wote ni watakatifu leo mikono iko lakini ukiwa kwa nyumba yako kwa TV na ũrĩ gwaku mũciĩ TV wangapi wamenunua maji na igana magũrĩte maĩ ukiangalia mwenzako ukiona sura yake iko kama ni mwambie si ni wewe haleluya haleluya wangapi wamenunua mchanga na igana magũrĩte tĩri Bwana Yesu asifiwe amen and we are here na twĩ gũkũ na we are still being lied to na no tũrahenio ni siku gani Yesu aliuza maji nĩ rĩ Jesu endirie maĩ ni siku gani Yesu alinunua vitambaa nĩ rĩ Jesu endirie itambaya amwezi nijibu si ndio ũtingĩnjokeria unasema mjasoma Bible Mungu mtithomete kiugo haleluya Bwana Yesu asifiwe Bwana ni aheo goshi ni siku gani tuliambiwa beba mchanga utapata shamba na Biblia teria ati ni ukugĩa mũgũnda kiugo-inĩ ni siku gani tuliambiwa beba chumvi mambo yako itakuwa sawa katika Bible chumvi ati ni maũndũ maku nĩ makwagĩrĩra maandĩko-inĩ haleluya na tuko hapa na twĩ gũkũ tuko wapi twĩ gũkũ ambia mwenzako najua si wewe nĩgũcamũriganĩtie nĩ njũĩ tiwe lakini najua wako hapa no nĩ njũĩ me gũkũ haleluya how many times have we been lied to in the name of the church we are here to stand with the true church to declare hata kama kuna waongo kuna wale ambao wanasema ukweli hata kama kuna wale ambao wanapotosha watu kuna wale wanaelekeza watu kwa njia ya haki we are here to declare there is a true church there are remnants kuna matigari
of those who serve God. And they are in our midst. Don't rubbish church. Kwa sababu ulipitia changamoto moja. Go and begin to identify. Ni wapi? Ni nani anayetembea na injili ya kweli? Ni nani anayehubiri haki? Hallelujah. Na kwa sababu tuko hapa, can we tell ourselves truth? The Bible is not complicated. Salvation is not complicated. No. God is so loving. God is easy. God wants you to live well, to have a good life, to live long. That is the plan of God. And to have plenty. Amen. That is God. Bwana Yesu asifiwe. I can tell you, wakati nilianza kugundua kwamba God is very simple. Wakati huyu madam nimemuita hapa ndio sababu niwapatie ushuhuda. This lady ambayo ni my boss one time. Na mpaka leo ambayo namuita boss. Hallelujah. After salvation, tulikuwa airport. There was an office pale. I was the chairperson wa airport fellowship. Chairman wa airport fellowship. Na tulikuwa tukiingia pale maombi saa 7 tunamaliza saa 8. Tuikagira mahoya thaa 7 tukarikia thaa 8. My boss ameokoka. My boss ni muhonoku. Sasa tunaenda fellowship pamoja. Tunathie gwataniro hamwe. Tulipoenda fellowship, twathire gwataniro, nikaanza ku notice something different. Kiambia kuona undu wa ngurani. Ana kitu tofauti. Kuri na kindu ngurani thiini wake. And tukiendelea kuomba, na tukithii nambe na mahoya, she could tell me, ni ajiraga, and this is what I see. O niguo ndirona. This is what I see. O niguo ndirona. Umeokoka tu juzi. Ngarigwa ndu urahonokire. And you are able to see what are you seeing? Niki urona. But one day, no muthenya umwe, you need proof. Nigetha prove God uses anyone. Ngai no ahuthira mundu wothe. Tulichelewa pale airport kwa ofisi. Twashereire prayer. Kutwe mahoya-ini. And then as we were praying, no tuli mahoya-ini, holding hands and praying, tunyitanite moko twe mahoya-ini. Suddenly she says, o rimwe akauga, Mungu amenionyesha gari. Ngai ni anyonia gari. Hiyo gari inaitwa ilikuwa Rift Car, si ndio? Rift Cars. Akijira gari. Na hiyo gari, na gari hiyo inaenda Eldoret. Irathi Eldoret. Na hiyo gari, na gari hiyo inapitia njia iragerera njira ya Maimahiu. Ya Maimahiu. Lakini haitafika Maimahiu. Ndio gukina Maimahiu. Pale kwa hizo kona kona. O hau kona ini hiyo gari itapata accident. Hau ni gari ikugia accident. Nikasema we. Kiuga we. Umeanza kwenda niwaberia guthi ndani yangu. Haleluya. Thini wakwa. Nasema what is happening? Nikikirahanika. But sikupuuza. Not ya hudhirio doshio. And then nikamuuliza okay fine. Kama ni Mungu ananena haya maneno. Kone gayo ali maudu. God gives a solution. Gainya haya nagakihonia. And then she said, akiuga, God is saying, gayarauga, let us pray against an accident. Mugaruna accident hiyo. And then we hold hands. Tukinyitana moko. Airport. Okuya. Hatujui gari. Mwenye gari. Na hatuna hata we don't have anything na to do with that vehicle. Na gari hiyo. And then we hold hands. And we are praying. Na tumahoini. Katika room ya fellowship. Tweko. Nasema hivyo kwa ujasiri because she's here. She can. Dali no shabani todo ari goko no auge. And let me tell you. Na rekeide mwiri. After we pray. Thutha wa mahoya. She said. Akiuga. Hiyo gari sasa mali imefika. Gari hiyo hali ya the spot ilikuwa imetegewa. Awe gotegetwo. Imeruka. Ni aroga. Na now. Na reu. That vehicle. Gari hiyo is safe. God says it is safe. And then I asked her, what is the number of the vehicle? Number plate ya gari hiyo. And she said that vehicle is this number. And then she said to me, the driver of the vehicle. Driver wa gari. Anaitwa hivi na hivi na hivi. I told her ndio tu confirm haya mambo. Rift Cars inajulikana. Siko na ofisi wala ambao wameenda. Pole labda nyinyi mko upande hii. Mimi naendaga pande ile nyingine. Hallelujah. Hallelujah. Watu ambao wanajua Rift Cars. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. And then tukaenda kwa nini? Kwa mtandao. Tukidhi mtandao ini. Tukasearch mtandao. Ofisi ya Rift Cars. Ofisi ya garisho share. Kama ni Rift kuna inaitwa Rift something but yeah. Not Rift. Something not Rift. Hallelujah. Not Rift, yes. Now tukatafuta kwa mtandao. We called the office. Tukihora the office. Tukauliza. Tukiuria. Kuna gari namba fulani. Kuna gari hano. Huyo mtu tulikuwa sababu tumeka loudspeaker. Tutuweketa loudspeaker. Yule aliyepokea simu akasema hiyo gari imeondoka kitu kama 30 minutes ago na sasa hizi imeelekea. Maybe inakaribia kufika wapi Maimahiu. Na kule kuhirire Maimahiu. Nikasema haya. Haya. Kumbe gari inakaribia kufika Maimahiu. Na tulikuwa tunaomba. Akaulizwa na iko na dereva anaitwa nani? Akiulia dereva etagwo ati. Akasema dereva anaitwa hivi. The exact names. Maritwa Maria Goheto. Hallelujah. Hallelujah. Na kutokea hapo. Na kumanagia na. Tukauliza tunaweza pata namba ya dereva. Tukigana tuge namba yake hadi. Akasema si ndio hata niwatumie. Tugareke demo. Kwani mlikuwa mnataka kutuma kitu huko eneo ritual? Akasema tupatie namba.
And then we called the driver. tukimuhurira When we called the driver, netwamuhurire alikuwa anaingia town ya Mai Mahiu. aigagira town ya Mai Mahiu. And then I said, Lord, yuga mwathani you are great. we munene You just saved ni honokirie a people ambao walikuwa wamepangiwa kuuawa. Let me tell you, devil worship is real. But God is real. Hallelujah. Hallelujah. When there is the negative power, there is God's power. And when we prayed, these particular people, salvation happened. They were saved. Now, wewe unaniambia umeenda kwa nabii na hujawahi saidika. Mbona usitafute nabii wa haki? These people still exist. They are here. Lakini there is one thing I know. Wale watu ambao sio haki wana kelele mingi sana. Those people who don't carry God. Ndio nataka kujulikana sana. Everywhere on the media wako pale. Ndio waanze kusell the agenda because the devil is tricky and is cunning. Hata wakati ambapo MC hata nikutumie tu. Wakati ambapo uliona hawa ndugu wetu wanaongea kuhusu the university wakisema mimi ni quiet. They carry something. Hallelujah. Makuita kitu. MC anasema ninajua getu zo. MC ana make sure hata yako katikati ya. Na akahakikisha katikati kao. Hallelujah. Hallelujah. Ateni waambie ukweli. Those people who carry God are humble. Quiet. They understand life. Hallelujah. But those that do not carry God, the biggest noisemakers in the nation of Kenya, around your neighborhood. Amen. Amen. That is the worst thing about it. But I can assure you, we have a true church. We have a real church. We have the church of God. The church that is transforming the world. The church that is the reason why the devil has not destroyed us. The reason why unaenda kufanya mambo yako na bado unarudi nyumbani na hujapata accident, haujapata mambo maovu, because in your family there is one man, there is one woman ambaye is praying. Hata kama umjui, she's praying. She's saying, God, remember my husband, remember my son, remember my family. Why? God has deposited in them something real. The true church. Hallelujah. Hallelujah. Mimi naambia ukweli. Even though we have the other church, we have the church of God. Hallelujah. Hallelujah. Uliza mwenzako, which church do you go to? Hallelujah. Ni gani hii unaenda? Wakati ambapo unaambiwa leta ng'ombe ndio ubarikiwe. Amen. Hallelujah. Ama wakati ambapo unaombewa na mambo inafanyika. Sitaendelea sana. Sababu tuna muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakati huu ili nimlete baba yangu alikuja kutamatisha. Tuende kwa kazi hiyo nyingine. I want you all tukiwa hivi kanisani kwetu, and what our fathers trained us is that we will give on the day burial, but for the family. Not for us. So anajua kwamba wengi wenyu upenda kupeana na labda inachukuliwa na mapasta, but for us here we want to stand with the family. I know the family wanapitia hali ngumu, na maybe they require something, even if it is not much. We are going to give, na tutaiacha katika hii familia, tuwabariki familia. Can we become a blessing to this family? Najua kuna watu wamekuwa katika committees, kuna watu wamekuwa pamoja wakishirikiana, but can we still become a blessing to this family? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Therefore, wale ambao ni wahusika wanaweza tutafutia mahali ambapo tunaweza weka fedha kidogo. Na tunaweza tumia the team ya praise and worship ambao tumekuwa hapa, so that you can walk around. Usisimame mahali utakuwa maybe kwa sababu tuache kutembea sana, just be there. But what we are doing is that we want to stand with this family. Some of us came today. Wengine walikuwa kutoka pale mwanzo. But little by little we can cover up something. I really appreciate kazi ambayo imeshafanyika. Hallelujah. Hallelujah. So very quickly, ili tuweze kwenda katika hatua hiyo nyingine.
in Jesus name. Ino alitoria Yesu. Si Mungu awabariki sana. Ngaya murathime. Yeah. Praise and worship pia wanaweza kuwa hapa. Let's have maybe 2 or 3 here, but then wengine wana ili ifikie watu kwa haraka tu. Tuna namba ya treasurer ambaye anaitwa Patrick. Na this number I'll read it out. Iko tu nyuma ya huyu kaka kwa hapa. Nitaisoma kwa wale ambao wanataka kutumia the number. We still have ndio MC ananiambia kwamba we still have a deficit on our budget. That's why I'm saying tafadhali can we stand in the gap for this team. Kuna namba pia wale ambao wako kule kama umeketi kwa tent you can also angalia kuna ziona. I will read it out. I think hata kwa hii tent pia kuna namba, si ndio? Nyuma hii tent pia kuna namba. You can be able to see it. Na niwasomee namba. This is the number. Brother kidogo inamisha kichwa. Sawa. The number is 0727 899 613. 0727 899 613. Mtaka nisome na Kikuyu ama nisome na Kiteso? Some na Kiteso? Hata nijaribu na Kikuyu. Na mtanipigia makofi nikisema namba moja. Si kweli? Yeah. Kifugu. Ninaibia mtihani, si ndio? Kwa hiyo sitaenda Nairobi University. Kifugu Mugwaja Igiri Mugwaja Inyanya. Na ni kusema aje? Keda Maitamere. Keda. Alafu idada tu imwe idatu. Nipigie makofi hata kama hamna wivu. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo tunaweza mtolea Mungu kwa sababu ya familia hii. Let us stand with the family ili waweze ku clear off whatever is pending. And our sisters go around mkiweza kuwafikia. And I believe that God is on our side. Tafadhali karibuni worship. In support of the family. We can do it quickly.
Wa Kiswahili tuimbe. Aweza kutuongoza, hapana rafiki kama Yesu. Yu peke Yesu, Yesu ajua shida zetu, aweza kutuongoza, hapana rafiki kama Yesu. Yu peke. Hallelujah. Mtu mmoja kama ni treasurer ama ni mtu wa familia atakuja hapa, we just pray then we hand over this ili sisi sasa tumwalike baba akuje. Thank you. Oh. Sawa sawa. Sawa sawa. Si tunyosheni mikono yetu huku tu mbele tunapobariki matoleo haya, and we hand over to the family in Jesus name. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru. Pokea sifa kwa sababu matoleo haya ni kwa ajili Mungu ya kusimama na hii familia. Utawatenda mema, utawainua. Kwa kila aliyehusika mfalme, sio tu sasa, hata wale ambao walianza mapema na kufanya shughuli mingi, Baba wakumbuke, watende makuu. Wasiwahi kosa chote kizuri. Na mfalme, familia zao zimebarikiwa. Mahali pao pa mapato pamehifadhiwa na wewe. Adui shetani hana ruhusa na ana uwezo ya kuwaguza. Asante Mungu, maana umetutenda mema, na hii familia Mungu utazidi kuwapa nguvu wanapoendelea Bwana katika uponyaji. Utawaponya Bwana. Pokea sifa, maana umetenda mema. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen and amen. God bless you. Watende mema sana. Kwa hiyo heshima nataka tusimame sote ili tuweze kumpokea baba yetu. Aje mahali hapa ili atatuelekeza akitutamatishia. Hallelujah. Hallelujah. Kama hutaweza kusimama si lazima, kwa sababu labda kuna umri pia, but for all of us ambao tunaweza simama, Mungu atuwezeshe kusimama. Ninyoshe kidogo tu kwa dakika moja. Hallelujah. Nataka kwa makofi mazuri tuweze kumleta baba wetu Apostle Dan ili aweze kutuendeleza paliposalia. Karibu sana kwa makofi mazuri. Kwa makofi mazuri. Kwa makofi mazuri mpaka afike hapa. Kwa makofi mazuri mpaka afike hapa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Karibu sana, karibu sana. Amen, praise the Lord. Munaweza kuketi. Si tupigie huyo mtumishi kwa sababu amekubali kutumika vizuri na Mungu, si ndio? Tuhurire ndungata ya uruhi tondu ni yetikira gutumika wega ni Ngai. Si ametuhubiria vizuri? Ndatuhunjiria wega. Si wengine hamwendi kanisani? Ithe angi tutigia mnakaa nyumbani tu? Maikaraga mucii. Ati mnaangalia TV. Ati muonaga TV. Na tunawaelewa. Na nituramutaukwo. It's because of what has been done to you. Ni tondu wa maundu maria mwaneko.
Sio ni ukweli? Na githĩ ũcio ti ũhoro wa ma. Lakini no Biblia inasema hivi. Biblia irauga ũũ. And it is Jesus who said it. Na nĩ Jesũ waugire ũguo. I will build my church. Nĩ ngaka kanitha wakwa. And the gates of hell nacio ihingo ciakwa ngoma shall not prevail against it. citikagacĩra igũrũ rĩa kanitha. The church kanitha of Christ wa Kristo is good, nĩ mwega, is strong, nĩ wĩna hinya, and it is moving on. na nĩ ũrathiĩ na mbere. Despite ona gũtuĩka watapeli na waongo, andũ a maheni. Na mimi pia, mimi naitwa Apostle Dan Geshimu. Sorry, naweza kuanza kuhubiri hapa ni sawa kujitaja jina. Naitwa Dan Geshimu. Itagwo Dan Geshimu. Amen. Amen. Na niliokoka mwaka wa 74. Na ndahonokire mwaka wa 74. And I'm still born again. Na ndĩrĩ o mũhonoku nginya thaa ici. Na nitaendelea. Na no ngũthiĩ na mbere. Because my last breath here nĩ tondũ mĩhũmũ yakwa ya mũico gũkũ will be my first breath in the corridors of heaven, and I have no doubt about that. Igakorwo ĩrĩ mĩhũmũ yakwa ya mbere kũrĩa njĩra cia matu-inĩ, na ndirĩ na nganja. I have no doubt ndirĩ na about nganja my salvation. igũrũ rĩa ũhonokio wakwa. Because I know whom I believe. Nĩ tondũ nĩ njũĩ ũrĩa njĩtĩkĩtie. That he is able atĩ no ahote to keep me kũnjiga until that day. Nginyagia mũthenya ũcio. I'm sure. Ndĩna uma. I don't beat about the bush. Ndihũraga mahinga. He talks to me, and I talk to him. Na niĩ ngamwarĩria. He calls me my son, anjĩtaga mũriũ wakwa. and I call him my father. Na niĩ ngamwĩta baba wakwa. Abba Father. Abba Father. Amen. Amen. Do you have that kind of relationship with this God? Wewe na ngwatanĩro ya mũhĩrĩga ũcio na Ngai. Ukiwa na ushirika kama huo, uri na ngwatanĩro teo, na mtu anje kwako, na mũndũ ũke gwaku, aanze kukupatia mambo ya matope, ambĩrĩrie gũkũhe maũndũ ma ndoro, kemea yeye, mukemee. Unajua nyinyi hamjui kukemea, lakini mkija niwafundishe mtakemea. No mũngĩũka ndĩmũrute no mũkũme. Amen. Amen. Kwa sababu Ukristo sio upusi, sio upumbavu, ni ukweli kutoka kwa Mungu. Nĩ tondũ Ukristo ti ũrimũ na ti wana, no nĩ uma umĩte kũrĩ Ngai. This is the real life that we have been called to, because we have a loving God who wants to spend eternity with us. Mũtũrĩre ũrĩa wa matũĩtwo. Alafu watu wacheze. Andũ mathake. Anyway, they are even lucky because Jesus hakuacha ile kiboko. Na kama aliacha hiyo, mimi ningechapa wengi sana. Jesu ndatigire kiboko kile. Even at my age ningewachapa kwa sababu nina nguvu za Roho Mtakatifu. Na waambia, acheni upumbavu, simameni vizuri, umpende Mungu kwa sababu Mungu ndio ukweli. Wende Ngai nĩ tondũ Ngai niwe uma. Najua hata kuna wengine nĩnjũĩ nginya kũrĩ angĩ ukienda kwake ati akuombee, ũngĩthiĩ gwake akũhoere, unaenda na bahasha. Uthiaga na bahasha. Usipoenda na hiyo bahasha huwezi kuombewa. Ũngĩaga gũthiĩ na bahasha ndũngĩhoerwo. But the Bible says, lakini Biblia inasema, freely you have been given, uhetwo tũhũ, freely give. Nawe uheane tũhũ. Ukienda kwa mmoja kuitisha bahasha, ũngĩthiĩ kwa mmoja gwĩtie bahasha, uma kũu. Toka huku. Uma kũu. Naona mumenyamaza. Ndona ni mwakira hau. Sijui kama nimewaingilia ama nimeongea ukweli, ama pengine umepeana bahasha lakini ifike mwisho siku ya leo. Wanaheana no ikinye mwisho muthenya wa umuthi. Lakini sisemi muzitoe sadaka. No dinauga muhothi dukaruto. Si hata tumetoa sadaka hapa. Lakini sisi tunaachia familia. No ithuĩ tutigagira family. Amen. Amen. Lakini kuna wakora ambao wanajiita mabishop, wanajiita maapostles, wanajiita kila majina, wamejaa kila pahali. Hao ndio ninaongea juu yao, lakini washindwe katika jina la Yesu Kristo. Kuria kora angĩ meitaga ndungata cia Ngai na nĩo tũracindithio mũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Amen. Basi ili niweze kuendelea, sijui nigetha hote gũthiĩ na mbere. Unajua apostle wako na maneno mingi. Apostle ni akoragwo na maũndũ maingĩ. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Ningetaka tu tusome neno. No nyende tuthome kiugo. About judgment. Ũhoro wa ituĩro rĩa cira. Amen. Amen. In the book of 2 Corinthians. Katika kitabu cha Wakorintho wa pili.
2 Corinthians Akorintho 5 wa and kerĩ, verse 10. ithano mũhari wa 10. Utaweza kutusomea? Ningũthoma na lugha ya Gĩthweri. Amen. Kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili, kadri alivyotenda, kwamba ni mema au mabaya. Amen. Amen. We shall all appear before God. Period. I will also appear before God. We shall all appear before God. Hata gavana wa huko kwetu Nyeri kuna siku moja atasimama mbele za Mungu. Hata MCA wa huko pia atasimama mbele za Mungu. And the Bible is very clear. We shall give an account of what we did when in this body. And you'll be paid according to what you have done. We are crying corruption, corruption. And it's true. Tumefanyiwa maovu mengi sana wa Kenya. Na watu ambao tuliwaamini kama viongozi wetu wametufanyia mabaya. Badala ya kutufanyia kazi, wanatuimbia pesa. Si huo ni ukweli? Mimi ninaongea kama mtumishi wa Mungu. Siogopi, kwa sababu nimewekewa mafuta niongee ukweli. Si watu wamefanyiwa hayo mambo yote. But remember when these people came to us. When they came to us, they came with very nice words. Na tafadhali mchunge sana watu wa mdomo tamu. Na mwetigire muno andu aria mari ciugo thaka. Kwa sababu hiyo utamu inaweza kuwa uchungu. No ukuruo thutha-ini. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mundu wa githomo. Mtu wa. Na ndukaigue uri ni gugwita mundu wa githomo. Uguo niguo tumwitaga. Nikikuita mtu wa kisomo. Bwana asifiwe. Ndaigua turarugama MCA. Guku. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Mundu ni mwega. No ti campaign ndiragwikira ni ndigwikira. Bwana asifiwe. Amen. Angaliwe kabisa. Arorwo fio. Na kama hajaoa msimpe kura. Mutikamuhe kura. Kwa sababu kama hajaoa, kama hawezi kutawala nyumba yake, anaweza kututawala vipi? Onongo ni atete mutumia mutikamuthure. Kama ametupa bibi asichaguliwe. Nongo ena makiria mutumia umwe mutikamuthure. Na kama akona zaidi ya bibi mmoja asichaguliwe. Si hapa nimekufanyia campaign. Dhidi ya gwekira campaign. Iko sawa? Haya, asante. Praise the Lord. Amen. You know, judgment will begin with all of us. And we shall pay what we do in this life. Even the politicians that have stolen our money, instead of making hospitals and constructing roads, they have stolen. They will stand before God. Na hawataepuka. Na matikaherera undu ucio. Hawataepuka. Matikathema. May God help us in the name of the Lord. Ngai arotuteithia thiini wa ritwa ria Mwathani. Pia tuna vijana wetu. Twina andu ethi aitu. Ambao tunaita Gen Z. Aria tureta Gen Z. Kama uko hapa na we ni Gen Z nifanye hivi. Angikorwo wi haha na we Gen Z oya guoka uguo. Nie ndigukaguo. Nie ndi. Praise the Lord. Amen. Hebu nikushauri. Eke ngutare. Praise the Lord. Sifiwe. Tukiwapatia serikali leo, twamuhe thirikari umuthi, asubuhi, rushine, jioni mutakuwa mumeiangusha. Kwa ine mugakorwo mumiguithitie. Kwa sababu hamujafika university ambayo inaitwa experience. Lakini tutawachagua mutikinyete university itagwo experience. Na mututegee masikio. Nitukamuthura no tuwashauri.
tumutare kwa sababu pia we have to groom you to be leaders. Ni tondu no nginya tumuthondeke mutuike atongoria. Na msiwe kama viongozi wengine ambao tuko nao wanatuimbia pesa, hakuna kazi wanafanya. Shindwe katika jina la Yesu. Mutikahane ta atongoria angi turi nao wira wao no gutuia mbeca marohotwo thiini wa ritwa ria Jesu. Amen. Amen. Gen Z. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Amen. Lakini na nyinyi pia muoe. No, na inywe muhikanie. Ndio tujue kama unachunga bibi vizuri na watoto vizuri, tunajua hata kutuchunga utatuchunga. Nigetha oko ni urarora mutumia na twana twakuega tumenyo na ithuĩ ni ugaturora wega. Amen. Amen. There will be judgment. Ni gugakorwo na ituĩro rĩa cira. Praise the Lord. Amen. Pia kuna watu wengine ambao wametokea katika nchi hii yetu. Ni kũrĩ na andũ angĩ maumirĩte bũrũri-inĩ ũyũ witũ. Na kazi yao na wĩra ni wao kutuharibia gũtũthũkĩria watoto. Ciana citũ. Wanapatia watoto wetu makahe ciana citũ madawa ya kulevya, dawa cia kulevya na pombe na njohi. Kuna wakati mmoja nilisikia kijana wa vijana wakisema, ni kũrĩ hĩndĩ ĩmwe ndaiguire andũ ethĩ makiuga hawawezi kuoa, matingĩhikania. Na nikasikia wakisema, na ngĩigua makiuga atĩrĩrĩ, transformer haifanyi kazi. Ati transformer ndĩraruta wĩra. Na nikaanza kujiuliza, ngĩambĩrĩria kwĩyũria atĩrĩrĩ, by the way, I'm an engineer by profession. I'm an engineer professionally. And I know what a transformer is. Na nijui transformer ni ndui. So my mind went to the transformer. Koguo meciria makwa mathirio transformer. Transformer inapitisha moto. Transformer ihitukagia mwaki. Inaingia pande inaitwa primary, inatokea ingine inaitwa secondary. Ikaingĩrĩra primary ikaumĩrĩra secondary. Nikajaribu kufikiria. Ngigeria gwĩciria. Lakini wakati mmoja alisema siwezi kuoa kwa sababu siwezi zaa. Siwezi kufanya kitu chochote. Hĩndĩ ĩrĩa mwaugire ndangĩhikania tondũ ndangĩho ciara ciana. This is a sad thing in Mount Kenya region. We must rise and fight for our young men. Na wenye kupika hizo pombe pia kesi ya Mungu iko juu yenu. Because you are killing our children. You are killing a generation. Pia utahukumiwa. Na kama unaleta madawa ya kulevya katika nchi hii, uwe nani au nani, hebu nikuambie, kesi ya Mungu iko juu yako, utahukumiwa kabla ya miaka 3 kumalizika katika jina la Yesu. Hatuwezi kunyamaza tena tukiona watoto wetu wanaendelea kukwisha. Hapana. Na wale ambao wanapika pombe hiyo katika kijiji hiki, mene tekeri feresi, mshindwe katika jina la Yesu. Na muache huo ujinga, kwa sababu mnatuia watoto wetu. Mzee kama mimi ninaongea kwa uchungu. Kuna wakati nilizika kijana wa miaka 25. And it is so painful to bury a young person. We are burying our young people instead of our young people burying us. This must stop. It must come to an end. Na kama mnawajua, hata kama ako hapa, wewe kama uko hapa na hiyo pombe ambayo inaua vitoto wetu, ya kwamba hawezi kuzaa, siku ya leo inya irio huthagira cia kuruga njohi iyo irotorekanga ciothe. Vibuyu vyote unavyotumia kupika ile pombe vitoboke katika jina la Yesu. Nimekasirika. Ndimurakaru. Why should we finish our generation? Tunine rurere rwitu. Wakati mwingine nilienda hapa, tukihubiri hapa hapa kunaitwa Kehuyo, tukihujia na hetagwo Kehuyo, na nikaona na ngiona mtu mmoja, mundu umwe vile it is so painful. Undu ucio ni uri ruo, na hata nilisikia aliaga, na ndaigua njigua ni akuire.
May God help us. Mungu na atusaidie. It is no more business as usual. Gutigukorwo kuri biashara ya kawaida ringi. It is us ni ithuĩ rising up. Twarahuke. Na kama huyu MCA atakuwa mzuri, na angĩkorwo MCA ni uyu ni agakorwo mwega ri, na ukuje kwangu kanisani, wewe nimekualika, na nĩndakũnyita kanitha-inĩ ũgeni uletwe kwa ofisi yangu, urehwo wabici yakwa, nitakuongeresha, nĩndĩkwarĩria, taletwa na rafiki yako pale Pastor Moses, nĩũkũrehwo nĩ mũtungatĩri Moses, ninataka kukuongeresha, nĩngwenda kwaria nawe. Bwana asifiwe. Amen. Because there are some things that we must bring to an end because of our generation. No nginya tũmakinyie mũico nĩ tondũ wa rũrĩrĩ If we continue the way we are, tũngĩthiĩ na mbere ũguo tũrĩ, in another 10 years, thĩinĩ wa mĩaka ĩngĩ 10 ĩgũka, we shall be fewer. Tũgakorwo tũrĩ anini. We shall no longer tũtigakorwo rĩngĩ be the biggest tribe. Tũrĩ rũrĩrĩ rũrĩa We rũnene shall mũno. be the smallest tribe. Tũgakorwo tũrĩ rũrĩrĩ rũrĩa rũnini mũno. Because we have killed nĩ tondũ nĩ tũragĩte rũciaro rwitũ. Lakini wenye kufanya hivyo, no arĩa mekaga ũguo, kesi ya Mungu iko juu yao. Kesi ya Ngai ĩrĩ igũrũ rĩao. Watahukumiwa na Mungu. Nĩ magũtuĩrwo cira na nĩ mimi Ngai. siogopi. Na niĩ ndiretigĩra. Ninaomba ya kwamba ndĩrahoya atĩrĩrĩ, kama hawataachana na hiyo, gũkorwo gũtigana nayo, Mungu awashughulikie. Ngai amashughulikĩre. Niĩ njĩtagwo Apostle Gĩcimo. Njĩtagwo Apostle Gĩcimo. Amen. Amen. Na njaragia. Na ninaongea. Rĩngĩ ona ukali gũkĩra Paulo. Ninaongea kwa ukali kuliko Paulo. Najua Paulo wakati mmoja alisema, Paulo hĩndĩ ĩmwe if nĩaugire, somebody does not love the Lord, angĩkorwo mũndũ ndendete Mwathani, anathema Maranatha. Akauga Maranatha. Anathema Maranatha. Arogwatwo nĩ kĩrumi. Na Jesu nĩ aracoka. Ashikwe na laana. Mũndũ wothe ũraroga ciana citũ na njohi na pombe na dawa cia kũrebia na dawa za kulevya, anathema Maranatha, arogwatwo nĩ kĩrumi, apatwe na laana. Yes. Niguo. Why should we lose our children? Nĩkĩ kĩngĩtũma Why should I lose my grandchildren? Nĩkĩ kĩngĩtũma njũrwo nĩ tũcũcũ No. twakwa? Aca. Hiyo ni Biblia inasema hivyo. Hiyo ni Biblia irauga ũguo. 1 Corinthians 16 and verses 22. Wakorintho wa kwanza 16:22. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. May God help us in the name of the Lord. Ngai arotuteithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa We Jesũ. save a generation. Nĩgetha tũhonokie rũrĩrĩ. Amen. Amen. We save a generation. Tũhonokie rũrĩrĩ. We save our young people. Tũhonokie andũ aitũ ethĩ. Si wale watu watahukumiwa na Mungu pia. Andũ acio githĩ to magatuĩrwo nĩ Ngai. Hata walio kwa kubwa katika serikali. Ona arĩa nene mũno thĩinĩ wa thirikari. Na ndio marehaga dawa icio cia kulevya. Na ndio wanaleta zile dawa za kulevya. Nao. Hata wao. Anathema Maranatha. Wapatwe na laana. Wamelaaniwa. Yetagwo Apostle Gĩcimo. Naitwa Apostle Dan Gĩcimo. Ndĩraria ta apostle. Na sasa nanena kama mtume. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. No wogerera wabici. Lakini ukinitembelea kwa ofisi, nitukunywa chai. Tutakunywa chai. Bwana asifiwe. Amen. No ningĩ no mwaka twarie ma. Lakini ni lazima tuongee ukweli. Kana mũkwenda tute generation hii tu. Ama mnataka tutupe kizazi chetu? Hapana. Hapana. Haiwezekani. Utigihotekeka. Na hata tufanya hivyo. Na tutigwe koguo. Katika jina la Yesu Kristo. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na arĩa mareka ũguo. Na wale wanafanya vile. Ndamera matige. Na waambia waache. Na mahonoke. Na waokoke. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Katika jina la Yesu. Etigua. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kuri angĩ mũndũ wa gĩthomo reke ngwĩre. Kuna wengine mtu wa kisomo maratwĩra atĩrĩrĩ, wanatuambia atĩ Ngai ũrĩa tũkoragwo nake ya kwamba Mungu tuliye naye atĩ nĩ Ngai wa mũthũngũ. Ati ni Mungu wa mzungu. Ndiyo Ngai wa mũthũngũ, ndiyo Ngai ũrĩa wombire thĩ na igũrũ. Bwana asifiwe. Ngai ũrĩa wombire thĩ na igũrũ, ũcio niĩ nĩwe njũĩ na nĩwe njĩtĩkĩtie, njĩtĩkĩtie Ngai wa mũthũngũ. Mimi Mungu wa mzungu. Na magacoka makoiga atĩrĩrĩ, wanarudi wanasema atĩ gũgĩkinyia mwaka wa 2035, ifikapo mwaka wa 35 sure watahakikisha atĩ Jesu ndagakorwo akĩgwetwo gũkũ. Ati Yesu hatakuwa na tanjo huko. Magacoka makoiga atĩrĩrĩ, wanaendelea kusema ati Jesu rĩ, ati Yesu ni kĩhĩ kĩa Mariamu. Jesu ti kĩhĩ kĩa Mariamu. He is the king. Ni yeye ndiye mfalme wa wafalme, the Lord of lords, Bwana wa mabwana. and he is
coming again. Na nĩaracoka rĩngĩ. Watu wapende wasipende, anarudi mara ya pili. Aracoka rita rĩa kerĩ. Na nĩagatucirithia. Na atatuhukumu. Na atatawala. Na nĩagathana. Milele na milele. Tene na tene. Kwa hivyo wanaosema hivyo, na nyamazisha hivyo vinywa katika jina la Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Maisha kama gatwira atiri. Wanaendelea kusema tutagihoya ri. Tusipoomba. Turorete kirima kiria. Tukitazama mlima. Tutigoiguo. Hatutasikika. Hapana. Kirima-ini kia Metamayo. Na ni hando niĩ thiĩte. Na ninyonete haria Yesu akanyagire. Kuna mahali akiambata iguru matuine. Haleluya. Nitaelekeza macho yangu juu mbinguni kwa sababu huku iko uwezo wangu natoka. Nikuo uhoti wako umaga. Nikuo zangu zinatoka. Hinya wako umaga. Amen. Amen. Si Mungu awabariki sana. Ngai ndakimurathime muno. Amen. Amen. Na wale muraikara mĩciĩ tigai gũikara mĩciĩ rĩngĩ. Na wale mnakaa nyumbani msiendelee kukaa nyumbani. Ethai kanitha mwega. Tafuteni kanisa nzuri. Amen. Amen. Ona kanitha waku wa githomo ni mwega, nĩnjũĩ mũhunjagia Jesu inyuĩ. Hata kanisa yenu ni nzuri, najua mnahubiri Yesu. Kwanja nyendete nyimbo cianyu muno. Kwanza napenda nyimbo zenu sana. Nilikuwa nasema tungegonga moja. Bwana asifiwe. Amen. So may God help us in the name of the Lord. Kwa hivyo Bwana atusaidie katika jina la Mungu. Amen. Amen. Tusikae nyumbani. Tutigaikare muciĩ. Na tumpende Mungu. Na twende Ngai. Neno la mwisho ndio sasa tuchukue huu mwili. Kiugo kia mwisho nigetha tuwe mwili uyu. Tutalisoma katika kitabu cha Revelation. Tuthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Kũguũrĩrio 20 na mstari kuanzia 13 hadi 15. Tafadhali unaweza kutusomea. 20, Revelation 20. Ufunuo 20 13 to 15. 13 mpaka 15 inasema hivi. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Praise the Lord. Amen. I'm talking about judgment. Ndĩraria ũhoro wa gũtuĩrwo gwa cira. A book will be opened. Ibuku nĩ rĩkahingũrwo. And the names will be looked at. Na marĩtwa nĩ makarorwo. If your name is not in the book, angĩkorwo rĩtwa rĩaku rĩtirĩ ibuku-inĩ rĩu, then you'll go to the lake of fire. Ũgathiĩ iria-inĩ rĩa mwaki. And that is the second death. Na kĩu nĩkĩo gĩkuũ gĩa kerĩ. May God help all of us. Ngai arotũteithia ithuothe. That hukumu ya Mungu atĩ ituĩro rĩa Ngai isikukute kama hujakata kauli. Gĩtigagũkore ũtatuĩte itua. And you know, when you die and you don't and you have not given your life to Christ, na hĩndĩ ĩrĩa wakuona ndũheanĩte mũtũrĩre waku kũrĩ Kristo, surely you are lost. Nĩ ũrĩte forever. Tene na tene. And that is the truth of the matter. Nocio nĩguo uma wa ũhoro. That's why we preach. Ndio maana tunahubiri. Ndio uweze kukata kauli. Nigetha uhote gutua matua marĩa mega. Amen. Amen. So may God help us. Kwa hivyo Mungu atusaidie. Pia katika kitabu cha Waibrania, thĩinĩ wa ibuku rĩa Hibrania 9 nafikiri na mstari wa 27 inasema ya kwamba it is appointed once for man to die. Nĩ kwandĩkĩtwo mũndũ no nginya agakua. And after death, na thutha wa gĩkuũ, judgment. Ituĩro rĩa cira. So judgment is assured. Koguo ituĩro nĩ for all of us. Kũrĩ o ũmwe witũ. The presidents of the world. Na atongoria a thĩ. The queens of the world. Na atongoria a the kings of the world. Athamaki a thĩ. The MCAs and MPs. Atongoria othe. Even governors. Ona governors. All of us. Ithuothe. We shall stand before God one time. Nĩtũkarũgama mbere ya Ngai hĩndĩ ĩmwe. And I think with that, na ndĩreciria noguo nimefika mwisho. Twakinya mwisho. Na ningetaka kuuliza watu wa familia wakaribia hapa. No nyende kuuria andũ a family makuhĩrĩrie haha. Watu wa familia tafadhali mnaweza kukaribia. Andũ a family no makuhĩrĩrie. Kwa sababu sasa tunataka kuomba. Tondũ rĩu nĩtũkwenda kũhoya. Ya watu wa familia. Andũ a family.
Mnaweza kuja hapa. No muke Tafadhali haha. karibieni. Kuhiriria haha. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Mnaweza tu kukaribia. Na kuanzia sasa hamtaondoka hivi mapema. Please, just come. Kuhiriria ina haha. Bwana asifiwe. Watu wa familia. Ando family. Kama wewe ulikuwa brother ya Gishuru. Konari brother ya Gishuru. Au wewe mumeitanwa mnajua you are related in any way. Ni mwitanitio na njira yothe. Ningewauliza mufike hapa. No ndimurie mukuhiririe haha. Kwa sababu mlikuwa mmesema mko na wimbo. Ni tondu ni mukugite mwina rwimbo. Pia nafikiri hamjasoma tribute. Ni juo na mutithomete tribute. Ningetaka tufanye hivyo haraka sana. No nyende twike uguo na ihenya muno. Wenye kusoma tribute. Aria murathoma tribute. I don't know had you organized who is going to read the tributes. Okay. Wenye kusoma tribute. Aria murathoma tribute. Ebu zote ziko. So please, MCA unaweza kuwasaidia waweze kusoma Euroje mathome rugano na pia wasome tribute. Nilikuwa nimekifikiria hiyo ilifanyika, lakini nimeambiwa bado. Kwa hivyo watu wa family, kugwa family. Amen. Mnaweza kufika. No mukinye. Lakini tufanye haraka. No twike na ihenya. Tafadhali. Bas, thank you muno Apostle. Nĩũndũ wa gũtũtwara wega ũguo na no tũthiĩte wega. Tũgũkorwo na ndagĩka nini muno nĩgetha tũthome rũgano. Ũngĩrora na hau thĩinĩ hama-inĩ. We angĩkorwo ndũnona rũgano. Hena scanner QR code ĩ hau thĩinĩ. No scan hau thĩinĩ nĩgetha wone rũgano. Angĩkorwo wĩ group-inĩ rũgano nĩ rũtũme. Tũgũthoma na lugha ĩmwe. Okorwo nĩ Pastor Boniface aheo karatathi ethomere na lugha ya Gĩthũngũ. We ũthome na Gĩkũyũ. Kevin, andũ arĩa marathoma tribute nao mũkorwo mwĩharĩirie. Twĩna tribute I think ya 3 or 4. Na nĩtũgũcithoma na njĩra o ũrĩa ciandĩkĩtwo tũtarĩ gũtarĩria mũno. So Kevin, tondũ onake nĩ ũmwe ũrathoma, naomba muwe hapa karibu. Thoma rũgano. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. He marĩtwa nĩ Ann. Na nĩ niĩ ngũthoma rũgano rwa mũtigairĩ Joseph Gashuru Kabira ũrĩa nĩ mayanko. Gũciarwo. Joseph Gashuru aciarirwo tarĩki 2 mweri wa 9 mwaka-inĩ wa 1968 nĩyo 1968 thibitarĩ-inĩ ya Mathari Mission Hospital Nyeri. Nĩ aciari ake Francis Kabira na Hannah Muthoni itũũra-inĩ rĩa Rũrera-inĩ Njengu sublocation Mwega location Nyeri County. Aciaranĩirwo na Wanjikũ mũtigairĩ mũnene mũtigairĩ wa Ngari Nyambura mũtigairĩ wa Ngũi Ndĩritũ Mũmbi Nyokabi mũtigairĩ Gĩcũke mũtigairĩ Kaingĩ Mũthũi Kĩng'ori Wanjũgũ na Mwanĩki. Kũrerwo. Gashuru arĩ mwana mũkeni mũno na mwathĩki. Nĩ ateithagia aciari ake mawĩra ma mũciĩ. Arĩ mwendi thayũ na ndarĩ akorwo mũcogothi. Nĩ anyitaga ũgeni andũ a nyũmba, ciana ingĩ, arata ake mũciĩ-inĩ kwao. Nĩ endete gũthekia andũ na mĩtugo yake ya wendani nĩ yamũtuĩte mũndũ wa kwendwo nĩ andũ aingĩ na akĩgĩa arata aingĩ. Gĩthomo. Gashuru ambirie gĩthomo gĩake cukuru-inĩ wa Njengu Primary ũnini-inĩ wake. Aingĩrire kĩrathi kĩa mbere Njengu Primary na akĩrĩkia kĩrathi kĩa 7 mwaka-inĩ wa 1983, that is 1983. Agĩcoka akĩingĩra Nyeri Baptist High School gũthoma O level.
kuria ahitukire wega muno kigerio kia form 4 KCE na division 1 ya points 15 kiria giatumire aingire Nyeri High School guthoma KACE. Thutha ucio ni aingirire University of Nairobi agithomera Bachelor of Arts Sociology na Geography. Ni arikirie githomo kia university mwaka wa 1994 akiheo second class honors upper division degree. Wira Gachuru ni arutire wira kambuni nyingi ni undu wa kio giake kia wonjoria. Ni andikirwo Nation newspaper wira wa wendia, agicoka akiingira Kenya Alliance Insurance Co Limited wira wa wendia, agicoka akiandikwo ni Kenya Shell Limited customer service coordinator. Thutha ucio ni aheirwo madaraka agituo depot manager Nairobi na Mombasa. Ni undu wa wira wake wa wonjoria ni aheirwo ngathi agituika zone manager wa kurugamirira accounts cia thirikari. Akiuma Shell Limited akiandikwo kwa Democratic Vision Trust ari murugamiriri wa mawira ma utabania. Thutha ucio akiandikwo ni Agri Trace Kenya Limited ari murugamiriri wa dairy project. Thutha-ini ucio ni akoretwo akiruta mawira make ma independent project consultant. Kuhikania na mucie wake. Kuri mwaka wa 1999 Gachuru ni macemanirie na mutimia wake niwe Susan wa Ruguru, makihikania na magituika muthuri na mutimia. Thutha ucio ni matanaheirwo na ciana igiri nicio Valentine Wanjiko na Kevin Kafira. Magicoka magitanahirwo na mwanake wetagwo Kimani Mbugwa uria son-in-law uria uhikitie muiretu wake na tushosho twiri Kai na Kimani. Kanitha na muikaranirie wake na andu. Gachuru ni abatithirio miaka-ini ya tene full gospel na agithie na mbere tuika murumiriri kanitha iyo. Ari university ni akoretwo akiingirana na arutwo aria angi na maundu mao. Arikia university ni atwikire mumemba wa Democratic Party na maita maingi ni akoretwo akinyitanira na kiama micemanio-ini ya campaign. Thutha ucio ni aingirire kiama kia NARC Kenya ari mumemba murumu. Ndwari na kuhuruka gwake. Gachuru ni acemanirie na mutino wa barabara mwaka-ini wa 2024 barabara-ini ya Waiyaki Way Nairobi, akiringwo ni ngari na ikiura. Kwa munyaka ni ekirwo operation ya pelvis na kiero na agithie na kuhonia ironda. Atanahuruka ni athinagio ni mwiri ni murimu wa shukari na gwi tariki 3 mweri wa mugwanja ni eheirwo na ndwari na akihuruka. Arahuruka ena miaka 58. Ni atiga mutimia na ciana igiri na tushushu twiri. Huruka uhoro Joseph Gachuru Kafira. Thank you. Asante sana na nituthiete wega. No how to ukurunga uge ti tushushu ni tuguka to tutirakimwitaga shushu turamwitaga guka githe twawega gugitheria mwa hata gukiuga ithwe twitaga andu othe to ni muiguire ati muthuri wa itura araumira ari mutumia nake riu tushushu agatuika ningi ni guka no wega gutheria bas thank you nituthiete wega ngwendaga to twina ari akuru hihi na nituguthoma tribute ungiigwa maguru maku ta maranoga no wega uikare thi ningi ungiona ta uria wi thutha waku ni arenda kuona uria urathoma ni kuonania we urahana to uratuika githingo ona uikare thi tukirikie mucoke muke tuine rwimbo bas riu ni ndetekeria cucu acio akuru nigetha tuthome tribute so ndenda tuthome tribute ya mbere ni ya Susan na ndireciria murenda andu a Inoro aguthomera ha ni hahega bas
gĩũke ũthome tribute ĩrathomwo nĩ my friend wa Susan. Yes. God is good and all the time. Ĩno nĩyo tribute ya Mama Shiko kũrĩ mũthuri wake. My beloved husbands, though you are no longer by my side, your love, kindness, and strength will remain in my heart forever. Thank you for your beautiful memories we shared and for the life we built together. I will always cherish you, honor your legacy, and carry your love with me until we meet again. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit, as per Psalms 34:18. Rest peacefully, Father of my children. You will always be deeply loved and never forgotten. Thank you muno Susan. Uguo no guo kuri. The next tribute ni ya Shiku. Tribute to my dad, my hero. Thank you for raising me into the woman I am today. Everything I am carries a little piece of you. You taught me that class, grace, and decorum aren't things money can buy. They're values you live by. These lessons have stayed with me every single day. I'll forever cherish our Saturday outings, where you patiently taught me how to eat with a fork and knife and how to speak the Queen's English with confidence. I'll never forget our road trips. Those were actually my best. To Nyeri every Christmas, singing our hearts out to all the 80s and 90s classic. Looking back, that's probably why I'm the cool millennial I am today. You introduced me to what soft life meant long before it became a trend. Every other weekend was an adventure to a different golf club, and somehow even hospital visits ended with me getting whatever I wanted on my way home. Those little moments became some of my biggest memories. Most of all, thank you for your endless love, care, guidance, and wisdom. Your words still echo in my heart. Wanjiko, the best inheritance I can give you is education. That lesson has shaped my life more than you'll ever know. Thank you for loving me so well. Dad, you'll always be my first hero, my greatest teacher, and one of my biggest blessings. I love you, and I'll carry your lessons with me for the rest of my life. Thank you. Tumpigie makofi. Eni ni kwiyumia wega uguo. Thank you. And nĩngũmwĩrĩte andũ a harĩa maũndũ maingĩ marĩa hihi mararĩ kuo nĩ ithuĩ tũgwĩka atĩ nĩ ithuĩ twatigwo hau ha golf club rĩu no ndĩmũtwarage niĩ no njoe wĩra ũcio tondũ ngĩrĩ memba na gũtikĩingĩragwo no mũndũ wothe tondũ nĩ mamenyeretio githĩ to wega tũthiĩ na mbere rĩu no ndĩmũtware. So Kevin, it's your turn. Tribute to my father. If I could write a story, it will be the best ever told. If I could write a story, it will be the best ever told of a kind and loving father who had a heart of gold. I could write 1,000,000 pages, but there is one thing I could say. Just know I miss him. Dads are strong for a reason. Their strength gives us a sense of I know that you are in heaven. I know that you will look at and continue protecting me. Thank you for being my dad. Thank you. I will always love
and miss till we meet again. From your son, Kelvin. Thank you, Kelvin. Neodo, onanoageria muno. We have the last tribute. Mareta nagagashuru gashuru. So, yes. Na iraro, dresiria irarugamira kazi ni ciothe. Yes. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead. He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ, He is Lord. Bwana asifiwe. Jitagwo Wangari wa Gashuru na nini ndarugama ithenya ria Gashuru Michael and cousins cia Kabira ciothe guthoma tribute no uria yandikitwo. Thank you all for being here today to honor and celebrate the life of Joseph. It is difficult to find the right words to describe what Joseph meant to me. He was not only my cousin, but also a true friend. We shared so much of life together. Growing up, people fondly referred to us as Gashuru Munene and Gashuru Kanini. As children in the village, we were constant companions. I remember one evening when we went to Ihororo Market to watch the Watoto Kaeni Chini movie. Instead, some boys showed us Kanyoni Wangeve. We were so frightened that we never went there again. It is one of the many memories that brings a smile to my face. When Joseph joined the University of Nairobi, he would often invite and spend the night at my place. When he got his first job and received his first salary, we celebrated that milestone together. During the NAC Kenya campaigns, Joseph would take me to political meetings and proudly introduce me to readers and many other people. Through him, I came to know so many individuals, and I will always be grateful for the doors he opened for me. As life went on and we each started our own families, our bond only grew stronger. We continued visiting one another regularly. And over the years, our children also developed a close bond, creating cherished memories together as one family. One of Joseph's greatest gifts was his ability to connect with people. He built genuine friendships wherever we went. And it is touching to see so many of those friends gathered here today. I sincerely appreciate his loyal friends from Uthiru, 87, Keno, Muthiga, the Nyeri High School alumni, his great friends from University of Nairobi, and his professional colleagues. Your presence here is a testament to the kind of person Joseph was and the lives he touched. Those we love remain with us, for love itself lives on. Cherished memories never fade because a loved one is gone. Those we love can never be more than a thought apart. For as long as there is memory, they will live in our hearts. Fare thee well, Joseph. Thank you. Thank you. Bas, toko ina rwimbo ta family and rwimbo ru nirwo turenda kuina. Smadi, uko tayari? Yes, reke tuine rwimbo. Rwakorwo rutiriho no tuine kinya rwa Gĩkũrinũ. Nĩ ũndũ wa andũ arĩa hihi matananyita biũ tondũ nĩ rũrathiĩ ũguo rũkaga gwĩka atĩ ona amwe marĩ o haha mbere marũgamĩte tũrauga ithuĩ tũrehitha harĩ Mwathani. Final nĩ ũguo hatirĩ ũndũ ũngĩ. Family ndĩrenda tũthiũrũrũkĩrie ithandũkũ arĩa rĩu tũgũhete rũtha maikare thĩ tondũ matingĩarũgama mahinda mau mothe.
ukai family turathiũrũrũkĩria ithandũkũ Zungukeni. Kaulile. Basi familia mnaweza kuzunguka na tafadhali let's support those who are weak at this moment. Reke tunyitirire arĩa matarĩ na hinya ihinda rĩrĩ. This is not an easy thing. Ũyũ ti ũndũ mũhũthũ. And some people can be overwhelmed. Na andũ angĩ no mahotwo. Hebu tukaribia watu kama wale. Tukuhĩrĩria andũ ta acio. Tuwashikilie. Tumanyitirire. Bwana asifiwe. Amen. Basi watu wa familia na waomba mkuje huko. Alafu watumishi wachache wa Mungu ambao muko, tafadhali tusimame nyuma ya hawa watu na tuinue mikono yetu tukiwaombea. Amen. Watu wa familia, please. Baba yetu uliye juu mbinguni, tunakushukuru wakati huu kwa sababu ya hii familia ya Kafira na Gichuru. Asanti Mungu wa milele, kwa sababu hata wewe ndio ulianzisha familia katika shamba la Edeni, na ni wewe ambayo unatunza na kudumisha familia. Hawa wapendwa tunawalete mikononi mwako Yesu. Weze kusimama na wao. Weze kuwasaidia wakati mgumu kama huu. Tunaomba nguvu zako zipate kuwashukia katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa milele, wewe ambaye unajua kuhuisha mioyo, wewe ambaye unajua kutuliza hata kilio cha huzuni za hii familia, tunaomba upate kuwashukia na mkono wako ulio hodari. Tunaomba baraka zako, tunaomba uwepo wako uwe pamoja na hii familia. Pia tukiomba Mungu wa milele upate kuwalinda, upate kuwasaidia. Hata kama kuna wale ambao wameandikiwa na daktari ya kwamba wana ugonjwa, twaomba uponyaji saa hii na wakati huu, kwa sababu wewe ni Jehovah Rofeka who heals all our diseases. Tunaomba upate kuwaponya sasa. Tunafunga mlango wa kifo katika hii familia katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Bwana wa milele ulinde hii familia. Linda hao watoto ambao wameachwa na mwenda zake. Tunaombea baraka zako, tunaombea ulindo wako. Tunawaombea Mungu upate kuwasaidia waishi miaka mingi katika hii dunia na hata kujiendeza na kuendelea katika kazi ambazo wanafanya ili kujidumu katika maisha. Asante Mungu wa milele. Shetani muovu, huna mamlaka, huna uwezo juu ya hawa watu wa hii familia katika jina la Yesu. Asanti. Tuomba baraka zako zipate kuwashukia. Tunaomba Mungu wa milele uweze kuwaendesha na kuwawezesha na kuwapa ushindi wakati huu mgumu ambao wanapitia. Asante Yesu Kristo kwa maisha yao. Tunajua ya kwamba umesikia maombi yetu. Utawalinda, utawaongoza, utawaimarisha, watakuwa na nguvu na wataweza kuendelea, kwa sababu tumeomba haya maombi kwa Mungu asikiae na kujibu maombi, na tunajua umejibu maombi yetu, kwa maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen and amen. Bwana asifiwe. Amen. Basi familia, tunaweza kuwaruhusu mketi. Family no tumutikirie muikare thĩ. Bwana asifiwe. Amen. 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 Mnaweza kuketi familia. Family no muikare thĩ. Praise the Lord. Bwana asifiwe.
Basi wakati huu naryo ihinda rĩrĩ ningeuliza wale ambao wanasaidia katika kubeba huu mwili no njũrie arĩa magũteithĩrĩria harĩ gũkua mwĩrĩ ũyũ, waweze kufika makinye haha ili nitawaeleza vile tutaenda. nĩngũmatarĩria ũrĩa tũgũthiĩ. Amen. Amen. Wale ambao wanabeba huu mwili arĩa magũkua mwĩrĩ ũyũ, lakini kabla ya hiyo no tutanakinya ili hau, tuweze kumaliza mambo haraka haraka, nigetha tũhote kũrĩkia maũndũ na ihenya. mũndũ wa gĩthomo nĩ kuheana vote of thanks. Atashukuru wa gĩthomo. Rĩu ndio kana gũkũbatithia ngĩkũbatithirie gũtirĩ notu no wewe mũgĩ ndũngĩhĩngĩka. Bwana asifiwe. Okay, please. Ngai nĩ mwega na hingo ciothe. Ndarũgama haha handũ ha family, njĩtagwo Joseph Gicuki Mũthũi. Ũyũ hurũkĩte nĩ my cousin. Wa mbere nĩ ngomba gũcokeria Ngai ngatho tondũ kuma ũndũ ũyũ wahanĩka nĩ twahotire, Ngai nĩ atũheire hinya na tũkĩhota gũtangĩra maũndũ maya ũrĩa kwahanĩkire. Na reke ndĩmwĩre kũrĩ maũndũ marĩ ma hinya. Ũndũ ũyũ wahanĩka gũtirĩ mũndũ warĩ hakuhĩ, na nĩ twahotire kũnyitithia andũ erĩ na magĩteng'era na ihenya mũno, na nĩ kwarĩ na mĩhĩnga tondũ ona niĩ harĩa ndarĩ ndambindagwo hũre nginya thimũ. Wa kerĩ no njokerie nginya kanitha apostle, no nĩ waria kiugo kĩmwe kĩangenia mũno. Harĩ kĩndũ kĩmwe kĩratũnina ithuĩ ta Gĩkũyũ, nĩ njohi. Nĩ ngoragwo kũrĩa kwa Ũrengo, na kĩndũ kĩmwe kĩmakĩtie niĩ ndirona mũrebi kĩroko, no oka gũkũ Nyĩrĩ nĩ makaga mũno mũno tondũ ũrona mũrebi kĩroko. Ngakĩũria njohi ĩno ĩnyuagwo kĩroko nĩ ĩrĩkũ? Nĩ irio yatuĩkire irio kana yatuĩkire breakfast ĩrĩa tũkĩambagĩrĩria kĩroko? Wa gatatũ no nyende gũcokeria ngatho organizing committee na harĩ andũ manjĩrĩkĩrĩte ngoro, andũ aya aitũ a Gĩkũyũ twatũraga nao, no ũndũ ũrĩa matwĩkĩte niĩ nĩ ndĩraigua ndĩna ũritũ mũnene mũno, na andũ aya nĩ manjĩkĩte ũndũ mwega mũno. I will appreciate what you have done to the family and to the organizing committee. You have really played your role, na ndinamenya kĩrĩa tũngĩmũcokeria nakĩo. Wa gatatũ, alumni a Nyeri High na University, nĩ harĩ kĩndũ kĩmwe njĩraga andũ, harĩa wathiĩ nyitithania na community, nyitithania na kanitha, nyitithania na arĩa mwathomaga nao. Andũ angĩ nĩ andũ otherũ, andũ otherũ nao nĩ matũkenirie tondũ nĩo mahũrire thimũ, na kotio rĩ Gachuru ndanĩrarata rĩ tũtingĩamenyire. Andũ arĩa angĩ nao tũkwenda kũmacokeria ngatho nĩ andũ arĩa marutaga wĩra nao. Nĩ anini no arĩa maronekanire onao nĩ maratũkenirie mũno tondũ twanyitanĩire nao. Family members onao maigue nĩ macokeirio ngatho tondũ nĩ maranyitĩrĩire. Andũ arĩa angĩ nĩ service providers, caterers witũ, arĩa ahash, arĩa maratũreheire thandũkũ, Kenyatta University funeral home, onao maigue twamacokeria ngatho. MC witũ ona gũtuĩka ũrakĩruta mawĩra maingĩ, ona ũiguo nawe nĩ twagũcokeria ngatho. Andũ arĩa maraharĩirie harĩa tũkũiga my brother, onao no tũmacokerie ngatho, maigue nĩ mararutire wĩra na wĩra ũcio nĩ watũkenia. Na mũndũ wothe ũkire gũcakaithia na ithuĩ, o kũrĩa umire nĩ aigua nĩ twamũcokeria ngatho, na Ngai wa muoya mũrathime. Asante sana. Onawe ndoka tu gũgũcokeria ngatho nĩ gũtũcokeria ngatho. Tondũ mũndũ wa gũcokia nake no ariganĩre. Ũndũ ũcio ũngĩ
the chairman wa kamĩtĩ ũrĩa wabangaga nĩ tũkenete mũno nĩ inyuĩ inyuothe mũkĩte mũthenya ũyũ, na nĩ tũraugire kwĩna irio cia kũrĩa na ndoka o gũtarĩria ũhoro wa mũrĩre nĩgetha tũtũragio nĩ mwĩhoko tondũ irio ciĩkuo na nĩ nduge wega na citingĩgũthũkĩra tondũ ona nĩ hoere wega. Metha ĩno nĩ no gũgĩtarĩria ĩna serving points igĩrĩ, ĩna mwena wa arũme na ĩna mwena wa atumia kũringana na gĩthomo kĩa mũkũrinũ tũtitukanaga oro ũguo, na nĩkĩo tũrehete hau mwena wa arũme na mwena wa atumia. Serving point ĩno ĩ haha thutha, nayo ĩyo twahe atungatĩri na andũ a Nairobi. Nĩ rĩu andũ a Nairobi nĩ maheagwo kao, no rĩu rĩ twamũtukania na atungatĩri nĩgetha mũrore atungatĩri, ti atĩ nĩgetha mwĩke ũndũ ũngĩ njogu. Mũrore atungatĩri kĩrĩa arabatara nĩ agũkwĩra, okorwo nĩ PA gũtarĩ hau nĩho mũgũkorwo mũkĩarĩria. Twarĩkia no tũramba gũthiĩ gũthikana tũrĩkie. Haha nĩ tũgũtheria bara hanini tondũ tũgũthiĩra haha ũguo. Andũ arĩa marakua mwĩrĩ nĩ family members moke makue mwĩrĩ mateithĩrĩrie. Twarĩkia maũndũ macio mothe nĩrĩo tũgũka kũrĩa. Thank you. Amen. Thank you wa gĩthomo wa mũiria nyitĩte rĩtwa rĩaku gĩtia gũtinda ngĩgwĩta wa gĩthomo gwĩte rĩtwa rĩaku. Bwana asifiwe. No nĩ ngũkũmenya tondũ ndagĩkorwo invite wa vijini tũkũmenyana wega. Praise the Lord. Amen. Basi sasa ningetaka wale ambao wanabeba mwili no nyende arĩa megũkua mwĩrĩ waje hapa wasimame, moke marũgame haha. Watu wa familia wanaobeba mwili tafadhali. Andũ a family arĩa marakua mwĩrĩ ndio tumeelezewa na MC. Ni MC. Kwa hivyo tufike hapa, koguo tukinye haha na hiyo njia itengenezwe na njĩra ĩyo ĩthondekwo. Wa gĩthomo make sure njĩra nĩ yathondekwo. Hakikisha njia imetengenezwa. Amen. Amen. Mwili wataangusha kabla ya tuweke mchanga, wataangusha mpaka chini. Arĩa makuharũrũkia mwĩrĩ makuharũrũkia mbere ya tuikitie tĩri. Alafu nitawaelezea vile tutaendelea. Njoke ndĩmũtarĩrie ũrĩa tũgũthiĩ na mbere. So are you ready? Koguo nĩ mwĩharĩrie. So praise and worship tuongoze katika wimbo tukia huko tafadhali. Hapana rafiki Yesu yupweke Yesu aweza kuituokoza, hakuna rafiki kama Yesu, hayo mpweke yupweke. Wotire wonamwe wotire namora tata Jesu, wotire onamwe ogehonia merimo ya goro, wotire Jesu leo emadena maito ne areto togoragia otire namora tata Jesu, otire onamwe ne koreo gemodi gutake, otire onamwe mwenyihia mohore ritake, otire onamwe Jesu leo
Wotire na muratata Jesu. Wotire ona umwe. Ne kore higoto tare nake. Wotire ona umwe. Kwe higo edo ake ogethira. Wotire ona umwe. Jesu, Jesu nero emadena maito. Ne areto togoragia. Wotire na muratata Jesu. Wotire ona umwe. Jesu neo emadena maito. Ne areto togoragia. Wotire na muratata Jesu. Wotire ona umwe. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ningeuliza wale ambao watatusaidia kuteremsha mwili. Naona tuko na Aria manatuteithia kuharurukia mwili. tuteremshe mwili. Tuharurukie mwili. Ike huko chini. Kuria thi. Haya, tuendelee na wimbo tafadhali, waimbaji. Kwe mwana wa natigwo ne Jesu. Wotire ona umwe. Kana mwihia wanaregwo niwe. Wotire ona umwe. Kwe mwana wa natigwo ne Jesu. Wotire ona umwe. Kana mwihia wanaregwo niwe. Wotire ona umwe. Jesu, Jesu neo emadena maito. Ne areto togoragia. Wotire na muratata Jesu. Wotire ona umwe. Jesu, Jesu neo emadena maito. Ne areto togoragia. Wotire na muratata Jesu. Wotire ona umwe. Amen. Praise the Lord. Amen. Wenye kutoa hizi vyombo, Aria mekweheria indo icio wanapoendelea kutoa hivi vyombo, magithi na mbere na kuruta indo icio, ngeuliza watumishi wa Mungu tulioko karibu, no njurie ndungata cia Ngai iria twi hakuhi, tupewe wakaribie tafadhali, tumorie makuhiririe tafadhali, na tutapewa mchanga, tukuheo tĩri, alafu baadaye tutauliza watu wa familia, tucoke tuurie andũ a family. Hatuna mambo mrefu, tutina maundu maraihu, ni kutimiza tu yale maandiko yanasema. No kuhingia uria maandiko maugite. Katika kitabu cha Genesis, thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩambĩrĩria 3 na mstari wa 19.
Ithatu muraini wa 19 au tukianzia hapo 17, kana twambiririe hau 17. Biblia inatuelezea, Biblia ni iratutariria tuliumbwa, tuombirwo, na tulipoumbwa, na hindi iria tuombirwo, Biblia inasema ya kwamba Biblia ikauga atiriri, kwa sababu ya dhambi zetu, ni tondu wa mehia maitu, chakula chetu, irio citu, tutakuwa tukikiona kwa jasho letu, tuliriaga na guthithina mpaka tutakaporudi kwa mchanga nginya riria tugacoka tĩĩri-inĩ na rũkũngũ, kwa sababu hapo ndipo tulipotolewa, ni tondu hau niho twarutirwo. Na kwa hivyo kwa wakati huu ihinda rĩrĩ is a special moment fulfilling this commandment of the scriptures. Ni ihinda rĩa mwanya rĩa kuhingia rĩathani rĩrĩ. Amen. Amen. Na kwa hivyo ningeuliza watumishi wa Mungu, koguo no njurie ndungata cia Ngai, baada ya maombi, thutha wa mahoya, tutaweza kutupa mchanga tũgũikia tĩĩri, ili nao watu wa familia wapewe mchanga pia, nigetha nao andũ a family maheo tĩĩri, nawe wafanye hivyo hivyo, nao meke oro ũguo, na tutakuwa tumeendelea vizuri, na nĩtũgũkorwo tũthiĩte na mbere wega. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Baba, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu Kristo, tuko hapa mbele zako, twĩ haha mbere-inĩ ciaku, tunajua ya kwamba nĩtũĩ atĩ sisi wenye dhambi, ithuĩ ehia, umetushauri, nĩ ũtũtarĩte, lakini tuna shukurani no nĩ twĩna ngatho kwa sababu ulimtoa mwanao wako wa pekee Yesu Kristo, nĩ tondũ nĩ warutire mũrũ waku wa mũmwe Yesu Kristo, ili kila mwaminie nigetha ũrĩa wothe ũkamwĩtĩkia asipotee bali yawe na uzima wa milele. ndakanore no agĩe na muoyo wa tene na tene. Lakini sisi sasa tuko hapa no ithuĩ rĩu twĩ haha kurudisha mchanga kwa mchanga, gũcokia tĩĩri tĩĩri-inĩ, na mavumbi kwa mavumbi, na rũkũngũ rũkũngũ-inĩ, kama vile Biblia imetushauri o ta ũrĩa twathĩtwo nĩ Biblia katika neno lako, thĩinĩ wa kiugo gĩaku, katika Mwanzo 3 na mstari wa 19. thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 3 mũraini wa 19. Na sasa na rĩu ningetaka tutupe mchanga, no nyende tũikie tĩĩri, mavumbi kwa mavumbi, rũkũngũ rũtuĩke rũkũngũ, na mchanga kwa mchanga, na tĩĩri ũcoke tĩĩri-inĩ. Amen. Amen. Sasa ningetaka watu wa familia pia, njurie andũ a family, mnaweza kupewa no mũheo tĩĩri, na nyinyi pia muweze kutupa, na inyuĩ mũhote gũikia. Amen. Amen. Na tafadhali tusaidie watu wa familia, na ndamuhoya tuteithie andũ a family, na ambao wanataka msaada tafadhali tuwashikirie, na arĩa marenda gũteithĩrĩrio tũmanyitĩrĩre, tuwashikirie vizuri, tũmanyitĩrĩre wega. Na huu ni wakati muhimu, na rĩrĩ nĩ ihinda rĩa bata, it is a part of the morning, nĩ gĩcunjĩ kĩmwe gĩa gũcakaya, na tukubali pia, na twĩtĩkĩre huyu ametuacha, huyu ni atutiga, let's accept it, reke twĩtĩkĩre ũguo. Na sasa tunafanya kulingana na vile neno la Mungu linasema, na rĩu tũreka kũringana na ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩroiga. Basi ngojeni kidogo tafadhali, ambei mweterere hanini. Na sasa na rĩu kama vile neno la Mungu linasema, o ta ũrĩa kiugo kĩa Ngai kiugĩte, mavumbi yarudi kwa mavumbi, rũkũngũ rũcoke rũkũngũ-inĩ. Sisi kama watu wa familia, ithuĩ ta andũ a family, tumekubaliana nĩ twetĩkanĩria vumbi irudi kwa vumbi, rũkũngũ rũcoke rũkũngũ-inĩ, na mchanga kwa mchanga, na tĩĩri ũcoke tĩĩri-inĩ. Tunaweza kutupa sasa, no tũikie rĩu. Sasa tunaweza hawa wengine, sijui kama kuna watu wa familia yacha, ndiwe kana kuri na andũ a family matigwo. Iko sawa, mũndũ wa gĩthomo ndũĩ no ndĩrarũmĩrĩra, to make sure gũtirĩ mũndũ twatigĩrĩra, tuhakikisha hakuna mtu ameachiliwa. Andũ arĩa akũrũ tafadhali, wazee tafadhali, arĩa akũrũ ni mũkoyo tĩĩri, karibieni pewa mchanga. Amen. Amen. Asante sana kwa kutukumbusha, nĩ thengiũ nĩ gũtũririkania kwa wakonge pia, nĩ tondũ wa arĩa akũrũ, mũheo tĩĩri, mchanga. Tushirikiane katika hii kazi, tunyitanire thĩinĩ wa wĩra ũyũ, ili turudishe mavumbi kulingana na neno la Mungu vile imetuambia, tucokie rũkũngũ o rũkũngũ-inĩ kulingana na ũrĩa twĩrĩtwo nĩ kiugo kĩa Ngai. So wakongwe tafadhali, sijui wako wapi na washahidiwe, arĩa akũrũ nĩo maroka nĩ marateithĩrĩrio gũkinya hau. Ũyũ nĩ ũmwe, huyu ni mmoja. Haya tĩĩri haha, reke tĩĩri ũyũ haha. Okay, wakongwe tafadhali. Ona ũyũ nĩ mwega, ũyũ nĩ mwega mũno. Rĩrĩa Jesũ agacoka ayere manage
manage ni modo aria manage na manage Ganaderu ayana kora akogania amatore wake ganaderu ayana kora magadera tajata Tona toto mwete mukuri inyue manage make Tona toto mwete mukuri inyue manage Twana toto twedete mukuri inyue mwe manage make magadera otajata area yake warie ingoma manage ni modo ariana kora Jesu agashoka ayere manage ni modo ariana kora magadera otajata Kogania amatore gwake ariana deru ariana kora akogania
akogania amatware gwake arĩa ega na theru arĩa nakũra akogania amatware gwake arĩa ega na theru arĩa nakũra magathera otatata ĩrĩa yake warie nĩguo magagĩthakara manage make magathera otatata ĩrĩa yake warie nĩguo magagĩthakara manage make twana toto twarete mũkũri nĩinyuĩ mwe manage make twana toto mwendete mũkũri nĩinyuĩ mwe manage make magathera otatata ĩrĩa yake warie nĩguo magagĩthakara manage make magathera otatata ĩrĩa yake warie nĩguo magagĩthakara manage make magathera otatata ĩrĩa yake warie nĩguo magagĩthakara manage make magathera otatata ĩrĩa yake warie nĩguo magagĩthakara manage make tiga kuga Jesu we madua kuma twamenyana nawe niwe ndigĩrira nĩũnjĩkĩire maũndũ maingĩ na manene ũkagegia ngoro yakwa mwathani nĩkĩo nguga ndigatiga kuga Jesu we mwendwa wakwa kuma twamenyana nawe niĩ ndigĩrira nĩũnjĩkĩire maũndũ maingĩ na manene ũkagegia ngoro yakwa mwathani nĩwe ngũkwambararia rũcinĩ njata ya kĩroko ngũkwambararia mũthenya riũa rĩagĩtwamba ngũkwambararia hwaĩ-inĩ mũrũthi wa Juda nĩũgegetie ngoro yakwa nĩwotete ngoro ngũkwambararia rũcinĩ njata ya kĩroko ngũkwambararia mũthenya riũa rĩagĩtwamba na ngwambararia hwaĩ-inĩ mũrũthi wa Juda nĩũgegetie ngoro yakwa nĩũhotete ngoro yakwa wanduthũrĩire gĩthima kĩa maĩ werũ-inĩ ũkĩnjahũra
kejeria keha okekeno nyugege oko mwabaria modenya ihoaria getwaba mwabaria hwaine morodi wa Juda nyuhegetie ngoro yakwa nyuhotete ngoro yakwa salama roni ni salama roni mwangu salama 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 rohoni ni salama rohoni mwangu salama 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 rohoni salama ni salama rohoni mwangu Bwana imiza siku ya kuja panda itakapo lia utakaposhuka sitaogopa ni salama rohoni mwangu Bwana imiza siku ya kuja panda itakapolia utakaposhuka sitaogopa salama salama rohoni mwangu salama 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 rohoni ni salama rohoni mwangu salama salama mwangu rohoni najua ni salama rohoni mwangu nionapo amani kama shwari ama nionapo shida kwa mambo yote umenijulisha ni salama rohoni mwa nionapo amani kama shwari ama nionapo shida kwa mambo yote umenijulisha ni salama rohoni mwangu salama 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 rohoni ni salama rohoni mwangu salama salama rohoni salama ni salama rohoni mwangu ingawa shetani hata nitesa nitajipa moyo kwani Kristo ameona unyonge wangu
Bwana asifiwe. Amen. Sasa ni wakati Nĩ ihinda tumefanya hii kazi kama kanisa. twaruta wĩra ũcio ta kanitha. Na unajua ishara ya kanisa ni nini? Na nĩ mũĩ rũũri rwa kanitha nĩ kĩĩ? Ni msalaba. Nĩ mũtharaba. Si ndio? Nĩguo. Ambapo Yesu Kristo aliwekwa kũrĩa Jesu ndio ekĩrirwo tuweze kukombolewa. nĩgetha tũhote gũkũũrwo. Kwa hivyo sasa, na nĩ ũndũ ũcio rĩu ningeuliza watumishi wa Mungu, ngũria ndungata cia Ngai, kwa sababu tuliulizwa na familia, tondũ nĩ tũroririo nĩ family, tuje tusaidiane hii kazi na wao, tũteithanie wĩra ũyũ nao. Hebu tuweke hii msalaba twĩkĩre mũtharaba kama ishara ya kwamba ũrĩ rũũri atĩ sisi kama kanisa tulikubali kushirikiana na familia. ithuĩ tũrĩ ta kanitha nĩ twetĩkanĩire kũnyitanĩra na family. Asante sana. Nĩ wega mũno. Tunaweka huo msalaba twekĩra mũtharaba ũcio kama ishara ya kwamba ũrĩ rũũri atĩ kanisa limekubaliana na familia. Kanitha nĩ wĩtĩkanĩrĩtie na family. Na pia kuna maua. Na kũrĩ na ihũa. Pia ona ihũa nĩ rĩa kanitha. Ata maua ni ya kanisa. Ithuĩ na kũrĩ na ndungata angĩ. Ama hamjazoea hii? Kana mũtimenyerete ũũ? Apostle atawafundisha mambo mingi leo. Apostle nĩ kũmũthomithia maũndũ maingĩ ũmũthĩ. Amen. Amen. Tunawekelea hiyo maua. Twekĩrĩra mahũa mau. Kushirikiana pamoja na familia. Kunyitanĩra hamwe na family. Ndio tuweze kufungua nafasi sasa. Nĩgetha tũhingũre kanya rĩu. Na wataongozwa na MC. Na megũtongorio nĩ MC. Watu wa familia. Andũ a family. Kwa sababu sasa kanisa sisi tumemaliza. Tondũ kanitha nĩ twarĩkia. Basi MC. It is you now, take over. Ni wewe sasa. Thank you Apostle. Turenda ihũa rĩa ngoro. Tunataka maua ya roho. Ihũa rĩa ngoro. Maua ya roho. Susan ni uke wigirire haha hau gatagati. Uwekele hapo katikati. Ihũa rĩa ngoro. Maua ya roho. Good. Thank you. Tuna ihũa rĩandĩkĩtwo dad. Kuna maua imeandikwa dad. Koguo ciana iria ciothe iramwĩtaga dad muke na ihũa rĩu. Watoto wote wachukue maua hiyo. Wasaidie wa support. Mateithĩrĩrie. Dad na dad irore. Good. Sawa. Pamoja ujashika maua. Wewe shika maua hapo. Yes. Good. Tuna ihũa rĩrĩ. Tuna maua nyingine. Na rĩrĩ narĩo rĩkoragwo rĩrĩ araudi. Ni maua ambayo ni ya kuga mũndũ ũyũ athiũrũrũkĩirio ni family members. Kusema amezingirwa na familia. So the family members who are there. Watu wa familia ambao wapo. Na heno no tuhe priority brothers na sisters. Na tutapatia nafasi ndugu na kaka zake. Brothers na sisters. Ukaimwe ihũa rĩrĩ. Joni mchukue maua. Brothers, sisters. Ona no tuongerere ciana cianyu. Na hata watoto wao. Brothers, sisters na ciana cianyu. Ukai inyuothe. Reke moke inyuothe. Muigirire hamwe. Karo. Ukai ihũa rĩu. Brothers, sisters, ciana cianyu inyuothe. Watoto wao. Muthũi-inĩ ũroka mwena ũyũ. Ihũa rĩna gũkũ. Rĩitũ. Oya ihũa mũre. Bas, ukai muigire ihũa rĩu. Wekeleni hiyo maua. Twarĩkia ihũa rĩu, o mũndũ nĩ aheo ihũa ĩrĩa anyitĩte. Maua. A good family. Thank you. Ũguo mwarĩigĩrĩra mũrĩ hamwe, mũikare mũrĩ o hamwe. Mũndũ wothe wĩna ihũa rĩngĩ no oke ahande rĩu. Nyingine anaweza akapanda sasa. Ukai muhande. Nigetha twarĩkia kũhanda. Ili tukimaliza rĩu no ihoya rĩa mũico. Ni ombi la mwisho. Tũkũheo. Ambalo tutapewa. Yes. Tuigirire mahũa. Tuwekelee maua. Rĩu angĩkorwo kwĩna mbica ingĩ cirĩhũrwo, mũrĩhũrwo hau thutha rĩu. Mtapigwa baadaye. Twamba twathondeka. Baada ya handũ hothe hakorwo nĩ hega. Kila kitu kiwa sawa. Asanteni sana sana. Tuhande mahũa. Tuhande mahũa rĩu nĩgetha tuhoe. Ili tuombe. Handai mahũa nĩgetha tuhoe. Handeni maua ili tuombe. Salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu, salama
zote wala si nusu, zimewekwa msalabani, wala sichukui laana yake, ni salama rohoni mwangu. Dhambi zangu zote wala si nusu, zimewekwa msalabani, wala sichukui laana yake, ni salama rohoni mwangu. Salama, salama rohoni, salama, salama rohoni mwangu. Salama, salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Amen, amen, amen. Bwana asifiwe. Asanti sana. Sasa tunaelekea kufanya nini? Kumaliza. Tumemaliza vizuri. Nitwarekia wega. Na kwa niaba ya kanisa la Horeim, kanyaine ga kanitha wa Horeim, tunataka kurudisha shukurani. Twenda gucokia ngatho kwa sababu hata mliona inafaa ni undu ona wakuona ni kwagireire tushirikiane na nyinyi, tunyitanire hamwe na inywe, na mahali tumekosea mtusamehe, na haria tungikorwo twahitia muturekere tondu turi andu. Inawezekana kuna mahali mnaona haikuenda sawa, no hakorwo ringi he handu muona hatathi uria habatie, lakini jambo moja ni kwamba si tumemalizia vizuri, no githe tutiarikia wega. Basi tunawashukuru sana watu wa huko, twamucokeria ngatho muno andu a guku, na Mungu awabariki, Ngai amurathime, Mungu awatende mema, Ngai amwike maundu mega, na tunawapenda na nitumwendete, na asanti kwa kuona tunafaa na ni wega ni undu wa pamoja na nyinyi, nitwagiriire kunyitanira hamwe na inywe. So I thought it wise ndeciria ni wega kusema hivyo, kuga uguo, kwa sababu mngetafuta watu wengine, tondu ni mungirethire andu angi, lakini mliona sisi ndio tunafaa, no murona ni twagiriire, so we cannot take it for granted. Tutiroyo undu ucio no huthu. MC, this is a great honor. God bless you. Ni gitio kinene, Ngai amurathime. Amen, praise the Lord. Amen. Na Kafera pia Kafera tutasimama na wewe, nitwarugama nawe, na kwa sababu wewe ni mmoja wetu katika ushirika huo, na tondu wewe mwe witu ngwataniro-ini iyo, ukiwa pamoja na your aunt, na hamwe na auntie, tutakuwa pamoja na nyinyi, tui hamwe na inywe. Na familia, tafadhali Mungu awasaidie, atawapa nguvu, na Ngai ni ekumuhe hinya family, na ni ekumuteithia vile tuliomba pale, uria tuhoire. Hatuna shaka ya kwamba Mungu atawasaidia, tutire na nganja Ngai ni ekumuteithia, na Mungu atawaongoza, na Ngai ni ekumutongoria, tutakuwa na ushindi, na ni mukugia na uhotani. Na basi nifikishe pale, ginye hau, alafu niweze kumpatia one of our pastors, negere umwe wa hujia aitu, Pastor Boniface, ndiye aweze kutufungia na maombi, nigetha tuhingire na mahoya. Na pia MC ameniambia anaweza hata kuomba kwa sababu ya kile ambacho watu wataenda wakule, na MC ni ekuhoya ni undu wa kiria tukuria. Basi Pastor Boniface, karibu. Pastor Boniface, karibu. Acheni tuamini Mungu, tuombe pamoja. Tuitikie Ngai Baba wetu katika jina la Yesu tunakushukuru Bwana. Ngai witu thini wa ritwa Jesu nitwagucokeria ngatho. Umbali huu tumekuona Bwana. Ni wega ni undu wa haria utukinyetie. Tangu safari ilipoanza Nairobi. Kuma riria safari yajirie Nairobi. Sasa pokea sifa. Na twarikireria amukiro goci. Asante Mungu wetu kwa uaminifu wako na ukuu wako. Ni wega ni undu wa wihoke kuna unene wako. Asante maana uponyaji wa mioyo ni wewe unashughulikia. Na ni wega ni undu wewe ni wewe uhonagia ngoro. Unashughulikia familia ya karibu. Ugushughulikia family. Na familia ya mbali. No na aria Utashughulikia marafiki mfalme. Utashughulikia majirani. Na nigutethia aria maganitie. Na ngoro ni kugia na thayu. Katika jina la Yesu Kristo. Thini wa ritwa Jesu. Tunakushukuru Bwana. Twagucokeria ngatho Ngai. Maana bila wewe hatungeweza. Tondu tutari nawe tutingihota. Hata void iliyosalia Bwana. Ona haria hatigarite. Mungu mtakatifu. Ngai mutheru. Utashughulikia familia. Ni uguthi na mbere kumateithia. Sasa Mungu tunapotamatisha tunakuomba Bwana. Tugirekereria twakuhoya. Ukuu wako kuandamana na kila mmoja tunapoondoka hapa. Hinya waku twarane na omwe wothe tukimauka. Inakataana na mbinu zote za shetani.
shetani, twaregana na mipango za yothe ya ajali ya shetani, barabarani, mitino ya na barabara, tunatangaza kwa jina la Yesu, twatangatha thĩinĩ wa rĩĩtwa kila rĩa mmoja Jesu, atafika salama. ũmũthĩ nĩegũkinya Wanaoenda wega, mbali, wanaoenda karibu, arĩa marathiĩ kũraihu, arĩa marathiĩ wanaotumia gũkuhĩ, magari ama vyombo vingine ama arĩa kwa miguu, megũtũmĩra ngari na njĩra wote ingĩ, wataenda salama. othe nĩmegũthiĩ Na wega. tunakushukuru Mungu wetu, Na twagũcokeria ngatho Ngai maana witũ, umetutenda mema. tondũ nĩũtwĩkĩte Pokea wega. sifa kwa kila jambo ambalo limefanyika. Amũkĩra ũgooci nĩ ũndũ wa ũndũ wothe Wewe wĩkĩkĩte. tu utapokea utukufu wote Wee na wika heshima. nĩwe ũkwamũkĩra gĩtĩo Hata sasa gĩothe. tunapotamatisha, Mungu, Na tũgĩkinya mũico Ngai, tunakushukuru kwa chakula nĩ wega nĩ ũndũ wa irio, kimebarikiwa mikononi mwako, nĩ kĩrathime thĩinĩ waku, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na na nĩ kuamini. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo tũhoya Amen and twĩtĩkia. amen. Amen. Basi shalom. Amen. Mbarikiwe. Amen. Jesus. Nidoka kiugo-inĩ kĩrĩa theru, arĩa mahotanĩirwo nĩ Ngai, arĩa matuĩte matua kũrũgama na kiugo kĩa ma na kĩa ũthingu, aya matiũĩ gũtiganĩria, majiaro gendo matitiganagĩria, aya matiũĩ gũtiganĩria, majiaro gendo matitiganagĩria, aya mahana mwathani wao, aya matiũĩ kũhotwo nĩ take, aya mahana mwathani wao, aya matiũĩ kũhotwo nĩ take, aya mahana mwathani wao, aya matiũĩ kũhotwo nĩ take. Nĩmĩ ciao ciaragia ciugo theru, moigaga ũrĩa Ngai arenda kuuga, aya matirĩ ũhinga kana mũkũ, ngoro ciao itherete ta riũa, meciria mao maihũrĩte ũthingu, aya nĩ arĩa mathurĩtwo kũna, meciria mao maihũrĩte ũthingu, aya nĩ arĩa mathurĩtwo kũna, aya mahana mwathani wao, aya matiũĩ kũhotwo nĩ take, aya mahana mwathani wao, aya matiũĩ kũhotwo nĩ take, aya mahana mwathani wao, aya matiũĩ kũhotwo nĩ take. Mĩtugo yao nĩ mĩthuranĩre, matirĩ ũũru mahana ndutura, na nĩogĩ mũno kũrĩ nyamũ ya thĩ, matingĩheneka kana matahwo, ngoro ciao ciĩriragĩrio Ngai, matirĩ ũiguithanio na mehia, ngoro ciao ciĩriragĩrio Ngai, matirĩ ũiguithanio na mehia.